Yes, Anumaa, stage is yours. Sorry, I'm speaking in mute. Oh, okay. So today we are going to talk about the journey, right? My journey. Yes, ma'am. Okay. So మళ్ళీ వినడానికి మీకు దొరికింది. Congrats. Yeah, just everybody sit in the meditation state and keep listening whatever the madam story. It's a personal life story. It's a completely inspirational, and it will be added value to each and every family members, especially for ladies. She is normal woman as a wife turned to a empowerment woman, and now still she is a housewife. Okay. But apart from that, she did a lot of successful stories are there, like as a housewife she has 3 kids successfully. They are grown up and they are studying well in school, colleges, everywhere. They're doing good job there, and supporting husband. Vinod sir is so supporting as a husband to the wife. That is very good. And personal hurdle, she's overcome each and every hurdle from personal life. That is a story we want to listen, and we have to take it as a personally, and we want to learn from the each and every mistake what we did from the past. But in future also we have to step up for past present or future hurdles, step up ourselves and take it as a challenge and get into the next step. That's how we have to be. And with that, I would like to invite our master, our guru, our mentor. Anumaa is only the mother for us. She is helping each and every corner because she changed my life and she changed most of them personal lives as well. Thank you so much, Anumaa. Thank you. Hi friends. My name is Anumaa. My parents gave the name as Aniruddha. So Aniruddha means a creator. That is one of the God's name as a creator. Aniruddha Pratyunmaya Sankarshana. So from these 3 names, God created the entire world, even the nature, animals, and the humans. So that is what the Puranas have been, the Vishnu Puranam has been mentioned. And these 3 names are on the top of the temple as a golden, like a round holders on the top of the temple. So you can see when you go to the temple next time, every temple has it. So when it comes to how I enlightened, like how I increased my soul power. So when you enlighten the soul, when you awaken the soul, the way you live, your purpose of life completely changes. Whereas our soul is not awakened, we live materialistic life. Even having a desire of changing and going into the enlightenment itself is a stages of awakening of the soul, it's called. So in the immortal talks, Hanuman also mentioned this very clearly. Like in the immortal talks, one of the guru mentions this. So when I started my journey since the childhood, I was definitely I could say a special kid, because when it comes to the food, I was never bothered to eat. Hardly I used to eat food. Everybody used to say you live with the air, filling the air, right? So the second thing is I was always into spirituality. I always believed and trusted the higher power, and I used to be like literally totally into trust that he would take care, he will do it, he can, because that's how my mom and dad empowered me since a childhood, and I had that trust. And also, like, I never bothered about my lot of stuff, like taking lunch to the school, or having breakfast, having specific dinner. I was never into it. I always used to say, I don't want to eat, not now. My mom never forced her, this is lunchtime, you didn't eat.
She never said you should eat. When I say no, I don't want to eat, she used to say okay. So sometimes even if I don't eat breakfast and lunch, she was okay with it. She never pushed me into anything I didn't want it to do. That was the best part of my life. So my mom and dad never pushed me for anything. I never did the homework. I never studied properly. I got the interest in the education in the intermediate when I joined in an English medium school from Telugu medium, from my language, native language. I struggled a little, but I was focusing more. I was started studying. I knew I'm going to fail if I don't do it. Before in Telugu, my language, I could able to manage passing marks. So here, once I changed, I knew if I don't study, I am going to be in trouble. So I started studying. So in my second year of my college, I had an open heart surgery. I had a ASD, hole in my heart. So at that time, people used to die with the surgeries. So first, when I went to my local surgery place, people used to, when they get the surgeries, 1 out of 3, 1 used to die. So means 30% of the people used to die in front of my eyes. I was in the hospital for a month, but they never, they always used to put the date of my surgery, but they used to postpone. Then the CEO of that hospital told my dad, because my dad was a municipal commissioner, he had a higher authority job. So they were worried that something could happen to me and it is not a good thing for the hospital. Then they told me to go to Rayavellur to get the surgery. He said, okay, we went there. So when we went there, they did the surgery on the 5th day or something. The blood donors also my family members who were, mine was B positive. Who were B positive, they all flew on that day and they gave the blood and left. Like my brother and my one of the tenant, actually in our house we say uncle, we say pai uncle. He used to stay upstairs and his blood was same, so he also came and gave. There was so like that, like our own family gave the blood. After the surgery, the second day, actually first day I started walking and second day I was completely normal. There was nothing, no pain, nothing. So a lot of people, they were postponing they are in the hospital for 2 months, 1 month. They keep on postponing their surgery. So I asked why that is happening, because they were afraid of the surgery and their blood pressure is increasing. So I said, this is easy. Why, that is happening? Because they have children, they have family, and they are worried they might die. So the doctors asked me, can you go and talk to everyone? I said, okay, I can go and talk to everybody. So I started going each and every patient. I was talking to them that this is nothing. This is the third day. I means I had the surgery day before yesterday. So now I'm walking, I'm talking to you, nothing happened to me. So the more you are relaxed, the more you're stress free, the things would go perfectly. If you're stressed out, you are, since a month you're in the hospital, you'll be here for another 5 months and something could happen to you for not getting the surgery. So that made them to think. And then everybody, I went and spoke to each and every person that not to get worried. For me, I have nothing to worry about. Like if I lose, it's okay. My mom has 3 other daughters and 1 son, and there's no one to which I need to take care of like them. She's a mother of 2 children, 3 children, like that, right? I don't have that. So even my parents were always strong. I never saw my mom crying or like in my house, that's not at all acceptable also. My mom never encouraged us to cry for anything. She always used to say, if you cry, what will happen? There will not be any difference. But if you think what to be done, then there will be a difference. If something happened, the child fallen. So instead of crying and feeling stressed out or getting upset, go help the child. Go help and take care of the situation. That will help you more than getting fearful or stressed out. She always told me that. There are 2, 3 things which my mom said was number one of this. And the second one she taught me was anything. If the one person is doing something, that means you can do it.
because you are also human. You have the same things what the other person has. You can see, you have hands, you have brain, you have maybe you need to put little more than the other person, or they might be put more than you, but you don't know that. How much work they put behind that, right? Even mine, where I am, people think, oh, she's this way. Ani got that. Anumaa has this. For me, it is not possible. That's what people think, right? So that is what she told me. People think that whatever you achieved is easy, but still they don't believe in themselves that they can achieve that, right? So trust in yourself and just do it what you want to do. It will come to you automatically. If not today, tomorrow. If not tomorrow, day after tomorrow. But you will achieve that if you strongly believe in this. So that is one thing I always followed in my life. What I wanted, I'm on top of it, like back of it, right? So until we achieve. And then when I taught them, then next month, I left the hospital like after 2 more days, because they asked me to tell everyone. After I finished telling everybody, I came. Then after a month, a routine call, like for routine, like about the surgery. When we called, the doctor said everybody got the surgeries like within no time, without their pressure increasing, without postponing their surgery. Then we advised them, keep someone, younger people, who are all these people who had the surgeries without any issues, right? So all these people make the new people mentor. Go and tell the new people who joins, this is nothing. I had a surgery 2 days ago, so I'm able to walk, I'm able to do. Just be calm, pleasant, you'll be fine. So like that. So they said they'll continue to do that. So I'm sure they might be still doing that, or hopefully. So the mentoring is so important in our life, where we could achieve better. That's what I learned out of that. So someone assures you, you're going to get enlightened if you work on it. Then you will work on it. If somebody says that is not possible, or it is impossible, it'll take so many lives, then you are like, okay, if it takes so many lives, why I should so much focus on this? Maybe I'll do in the next one, right? That is what in the Jesus time, they did not explain about the lives. You have more lives, because everybody used to think that, okay, I'll do next life. Now I want to eat and drink and do the regular life, like normal. Like normal means, regular means, I'm talking like a bhautikam, right? So when you eat, drink, sleep, just enjoy the life, kind of. So not going into spirituality, they used to think it's very tough and hard, so why should I struggle on that? That's the reason Jesus did not told the people there are lives. He said, this is the life you need to learn right now. Same thing, Chinese also taught like that, because if they say same situation was happening. So from there, where I am, my life. So I came back, and then I was always very spiritual. My dreams were extremely spiritual. I was playing with the one of the the guards, Adiseshu, who was taking care of the guard. He's always with the guard. So I always saw him in my dream as he's my friend. So I've always used to play with him. So because he's a snake, right? So many head snake. That's what I used to see in my dream. And then all my friends, somebody who is next to me used to say, oh, he's going to kill you, bite you. Then I used to say, no, he's my friend. He's not going to kill me or bite me. And I used to sleep on him, hug him, play with him, all that. I've seen. And also I've seen doing Rasa Leela with the Krishna and other Chelikatas. I was dancing with them in the Goda thing. I didn't even know that not everybody gets that. So I thought I was doing that when J.R. Swami was doing the pravachanams. Automatically I go into that and I play with them. So like that, I had so many. I mean, even the snakes used to sleep in my house with me in the dream. Not really. The colorful snakes, and they're always with me.
So always I used to feel like snakes are with me, they're protecting me, that kind of stuff. But I didn't know that, these are like something they are telling me, these are special dreams. Because one time I got in my dream saying that when I asked the question on something, then they told me I came to this earth to teach. And then I went to Nagaloka, like snakes world. There is a different world snakes will have. That's the reason when you kill a snake, we'll get a lot of sin. So when I asked, they told me I went to, before taking a birth, I went to Nagaloka 500 years to learn the wisdom, to teach others. So they taught me a lot of stuff, it seems. That's why the snakes are always friends to me. And I always get these dreams. That is what they told me. When I asked the question, I think why I get these snake dreams all the time. They're with me like friends. So then they told me you came from the Nagaloka. That's why you are always surrounded by them. You are always protected by them. And also they gave you the wisdom. Even in my backyard, even if I open a door, I see a snake. Like right in that line of the door, you have that line, right? When you slide it in my backyard, in that thing, it will be going in front of me. Or on the vegetable garden, on the plants, I see the snake. I go and talk to them. How are you doing? Oh, you're on this plant. I love these vegetables. And then he looks at me like this. And then he goes slowly. So it doesn't matter. I see the eggs all the time. Snake. So lot of my wisdom I got from the dreams. And also when my kids were like okay, so I didn't had kids like 11 years, so I was kind of strongly believing I'll have 3 kids, and also I will have set of twins. From the childhood I always wanted the twins because I'm a twin. My twin was not there for 6 years of my life. She was my aunt's house. So when she came back when I was 6-year-old, we had so much of fun. So that's the reason why I wanted it. So much fun. Like there's nothing used to bother me. And she was with me because you both used to share and do all that. So she always used to make fun of me and I make fun of her. Like, we both pamper each other. At the same time, we make fun of each other. At the same time, we mentor each other. Even I see the same thing with my kids. Like my kids, 3 of them close to the age, only 18 months apart, 3 of them. So being 1 and then 18 months, twins. So they always mentor each other. They're always there with each other. So that if somebody says something like, oh, you should do this, that, or, the other 2 says what you did is right. So always helps them going into right path, doing right things, because the other 2 are assuring the right thing you're doing is the right thing and this is the right thing. Otherwise, what happens if we are alone? If the 5 people are doing something opposite to us, we would believe that is true and that we all should do that one, right? That is how most of the kids go into different path than what the parents taught. So after that, like once I was like kind of struggling, my older one had a IVF. So test tube baby, you say, right? Like they mix outside the egg and that. So I had one miscarriage, and then I had lots of medication. I had almost 200 injections each time I was trying. So the 3rd time I got pregnant. So you're talking about 600-700. I used to give myself those injections every day. I have to take just to increase the egg production so that they remove the eggs, all those stuff. So after that, when I got pregnant, during the delivery time, again I had really tough time. I could not have the delivery. I was induced and all that, but baby was not coming. All of a sudden, heart rate was going down. Then they did the emergency C-section. In that also, the way they cut, the baby didn't come out.
So again, they teared my ligaments and pulled the baby out. So that made me 3 weeks bed rest. So that was very tough on me. I was extremely active lady doing work and this and that. So being on the bed, and when I was getting up, it was very painful. I needed somebody's help. So that was very, very, very one of the life's toughest, I think, those 3 weeks. And then at that time, I had something was not suiting what they put the shoes in the surgery. That became itchy. And then it was very itchy. And then I couldn't take medicine because I was feeding the baby. It was like not a great time, but I was trusting and I was believing. And then I used henna on that area, then the itching was gone. So I always believed in the natural stuff. I never was into medication or, using all that. Even my baby had this, the one of the skin issue, psoriasis. And then I got a Ayurvedic oil from India and applied that. Then it was gone within 1 or 2 weeks. Generally, they say that's permanent. It always stays. But after that, he never got it. He never had that skin issue. So I believe in natural stuff. I don't think so. There is something which you don't have completely a remedy. Even acne, they say there is no cure for that. But acne, it's very easy to maintain and not to come back, right? So if you manage those oily glands, it's easy. They won't come even if you disinfect the skin all the time. So for everything, there is a way. There is a remedy, but you need to smartly think and work on it, and you need to know the core of it. I believe that there is a remedy for everything. That's what I believe, and it worked for me all the time. So when the boy was growing at 1 year old, they told me that I can't get pregnant, and then I had they asked me to go for the treatment again. I said no, I'm not going after leaving my 2 boys. I mean 1 boy, the older one. So when I at 1 year old, I was already pregnant by then. When my older one first birthday. So when I checked the thing, because I was eating and doing a lot of stuff, which was pregnancy symptoms. So I went to India. My twin sister always behind me. You are pregnant with twins. You're pregnant with twins. This is what she was keep on saying. I was like, why you're saying pregnant? First of all, I can't get pregnant. Why you think I have twins? She said, no, I feel it. So when I went for the check, when I had a test, that was true, I was pregnant. And then when I went for the checkup, that was true, I was twin pregnant. So it was so, and I was 3 months pregnant and babies were fully grown. So that really surprised me, the way she said. She was so sure, and she's the one pushed me to go and test it. Otherwise, I don't know when I would have known that I was pregnant. So after that, in my journey, I had these twins. After the twins born, 2 years after they born, it was a little challenging because taking care of 3 boys, that too, the older one is 1.5 years. He didn't know anything. He used to put the ball on their crib, and then if they don't give it back, he used to hit them or put the grapes on their mouth or put his milk bottle in their mouth. All those things he used to do. Then I was like, oh my God, what is happening? And then one time I sent him for 3 months to India. Then I felt depressed. So I went to a psychiatrist. I was not feeling good. And the second time again, I sent my twins to India. I went and stayed there for 3 months, and I kept them there 3 months and came, or 4 months, whatever that time. So at that time also I felt low. So I went to psychiatrist. Then I realized, okay, each time my kids are not with me, I'm going low. I'm going into that stage of low. So then after that, I never sent them. I always went with them, stayed there as long as I wanted, because the minute I go there, my sisters always, took care of them so well. So I didn't have that much work like I had here. So I used to go like definitely every year, 2-3 months. So they had a good exposure, and they are very close to my sisters and my family, everybody. Even my husband, brothers, their family also, they are very close. So when I
After that, like when the kids were like twins were 2.5 or 3 year old, or my older one was four, I think. So at that time, I had this issue of forgetting. I was forgetting things. Even after 1 hour, if I had a meeting, I was forgetting. So then I took the tablets. Vinod said, okay, let's go to psychiatrist. If they give this, within 3 months, you will get better. I said, okay, So, but I never took tablets in my life. Like I was never into it. But for this problem, I thought tablets are better to go. So I went. Once I took the tablets, I started forgetting everything, even next minute also. So it became worst. Worst means it went to the stage where I was like not remembering anything. So even if I had a meeting, if I put so many alerts, if I sit in the car, I used to forget and then coming back into the house. So then I was like worried, oh my God, I might forget my kids in the car and get down, or so what if something like that happens? So I was so worried about it. So I was like, I sat because I'm so connected with the God. So especially my master Hanumaa. So I sat and start asking him, show me the remedy, natural remedy. There should be something natural. At that time, there was not much of the YouTube or anything to search also. So I was like, keep on praying. Okay, if I'm in the pool, I was praying. I used to do swimming every day now at that time. Like, so I used to ask like, okay, I need this, I need this. So one day, one of the aunt came who is a oncologist. She was, she called me saying that there is close to your house. It's called Amrit Yoga Place Institute. So I'm coming. So can you actually, so I'm coming to your home, and then from there I'm going. It's a 10-day course or 12-day course. She joined teacher training yoga thing. I said, okay. So she went there, and then she asked me, would you like to join anytime? Come, you want to see? I said, no, no, no. Because I was always taught everybody pushes on these, what they believe in. So I didn't want it to go. So when she came back, she told me how they were teaching. They were teaching yoga nidra, it's a guided meditation, and also body, mind, and soul. They were also showing the scientific tests on the brains they did, and then they have shown all those evidence before and after, how it was, how the brain was looking like, all messy, the black stuff in the with the black, it was looking some of the brains. And then after doing yoga nidra for 3 months, which is guided meditation, there each and every nerve you can see very clearly in their brain. So nice, everything you get back as a memory or anything by doing these things. So they have also taught me a lot about subconscious mind and the mind, how each thing, each word affects the body, and how our cells work with that each word, how they believe, because we are the bosses to our body and our cells. Whatever we talk, how they believe and do things. So if you say I'm energetic, I'm happy, so the whole body, every cell, 30,000 cells we have for healing cells. Every cell, every gland believes that I'm happy, that I'm courageous, and also I'm happy, or whatever. You say positive words. So that's why you don't use the negative words or negative talk. You don't do, because your body starts believing that is true, even though you're talking about someone else. Your body thinks each word is important. If you use FER, don't say the word, you say the spelling of it. And then the body does not get that point. So FER is someone has it or I have it. If you keep on saying, the body believes in it, every cell in your body believes in it. So that's why you have to use the opposite of that word. I'm very courageous. So you tell everybody I'm very courageous. I have so much of courage. I can go anywhere. I can do anything. That's what I say. Sometimes they say, oh, we can rental car. There is only big van is there. Most of the people say they can. I say I can drive. I can go anywhere. I can even drive in the mountains in the dark. I can do anything. So that those words starts to believe, your every cell system believes, and you can really do those things. So I can do anywhere, I can go anywhere, which is true.
because that's what I always practiced. So that is why it's so important to be positive. They teach all those in those 10 days. So I was like super happy that I went to that course. And also, no, actually, she told me that, then I went other courses. Then one day I asked the guru there, his name is Gurudev, they say, Amrit Desai. He told me that if you join in this yoga nidra class, which is we have 3 days and 10 days. I know 3 days is not going to be enough for me. So I said, okay, I'll go 10 days, which is teacher training. Means I can train others. I get a certificate to train others. So once I started teacher training, I have to stay there for 10 days in the day and night. You stay there and you don't touch the phone. You don't call the family. In the night after the class, you can, or one time after the lunch, they give a break because you are heavy on the stomach, right? They'll give after the lunch like hour extra. So at that time you can, but they tell us not to. If we have younger children or anything, if you want to call, you can, to give any instructions. So, but I was completely out of the phone because before leaving, I told my kids, they said, go mummy, do what you want to do. We are fine. We'll stay with the nanny. So I kept a nanny who stayed in the night, whom they are comfortable with, and my husband also at home. So they were fine. She was a retired, she had a daycare in the US. So she's a retired lady. So she was very cute, very nice with the children. She taught me a lot how to raise the children also. Apart from what I knew, she taught me some. So I went to the institute for 10 days. So on the third day, I had this out of the body experience. In that, my soul came out, and that's why my body, I could not get up. So I was asking everybody to help me. No one helped me. So I didn't know why no one is helping me. Later, once I took it easy, I said, okay, you know what? I'm going to take it easy. I'm going to relax. It's okay if I stay there. What is going to happen? I'm going to miss the breakfast. That was, they started at 6 a.m. with the yoga and yoga nidra, which is meditation. So after that, there is a breakfast. There's a 2-hour break. So I'm like, okay, 2-hour break. I can be here, no issue. I won't miss any class. So then the minute I was calmed and I took it easy, the soul came out into my body immediately. So what do we learn out of that? Any situation you have, when you want to really do stressed out, it won't happen. When you're relaxed, you can think better, things will happen automatically. This is what I learned out of this experience. From the beginning, that's what I believe, but I learned one more time. When I relaxed, it happened. So any situation, we have to remember to relax, not to get stressed. Be confident, be happy, okay? So the next thing is, I was, I got up and then I asked the Gurudev, the Amrit Desai. So he told me that my soul came out. I didn't know at that time. So my soul came out, and then, so he said you will have a great experience from today onwards in your life, because sometimes when the soul comes out, there will be changes in the body. I mean, sometimes chakras could open, sometimes you might get enlightened. All this could happen, but not to everyone. So I said, okay. And then I went with that. So next step was like, when I went out, I realized, oh my God, a lot of things I knew. Like when I see a word, I knew the deeper meaning about it. So before people are talking, I know the answer because I know what they're going to say. Like one word they say, I know what they're going to say. So most of the time I stop and tell the answer. Then my husband says, I didn't finish what I'm supposed to say. You should listen, learn listening. Then I was like, okay, but I knew the answer. Even if you ask the question, this is the answer. If you want to go ahead and ask me. Then he's like, sometimes he put me test. Okay, tell me the answer. Then I tell the answer. Yeah, but this is my question. You should listen to the question. I said, okay, I will. So, but I started knowing much more deeper sense and deeper level of each thing. Then I realized there is a lot of things which you don't know the truth. We see everything what we see is illusion in our life.
Everything what we believe is illusion. So everything is they say, right, this is all the drama. So everything is a drama we do behind it. Like everything is bhautikam, like materialistic things. So that is clarity. I realized that very clearly. So even if you argue with somebody, that is untrue. Because you are believing that is true, the other person is believing something else. So you want him to believe what you believe, which is not going to, whether happens or not does not matter. What is the reason you need to make him believe what you believe? You believe you are thinking is truth. We don't even know that is truth or not. First of all, yours, it might not be truth. So on top of it, we want other people to believe in it. Just listen what other people believes. And you also, your beliefs also, if you want to express, but don't expect other people to put a stamp on you. And also never judge, underestimate. And also I stopped myself proving to others that I'm a nice person, that I'm this, I want to help others. All those I stopped. I do what I want to do. I do if that makes me happy. If that does not make me happy, then I have to be easy. But I have this lot of pleasing nature. I can't say more than the pleasing nature. Even now I struggle with, I can't say no. I would give whatever other person wants. I'll ask my Hanuman, give me the time, give me the thing, give me the money. I want to do that. So many times I got in the dream. You have to be careful whether it is truth or not, whether it is good or bad. You need to see properly before you help them. So now I see a lot of things like white and black. So I try to do according to what I really feel from my gut, if it is right or wrong, instead of jumping into it. So that part I'm good. But even now I can't say no to a lot of stuff. So I try to do it as much as I could if they're right people, if they're right way. I mean, if their purpose is good. So from there, where I came, then I came home, and then my kids said that I bought the ashram into the house, and also I bought my twins said that I bought a rishi into the house, something like that. So I'm like, oh my god, all these days I was making all this mess or chaos. So they are feeling so nice being I have been changed. So my kids right away felt that my comfort, like my soft. I never used to scold them, but my tone became much more softer, loving, more happier, excited. I'm more present. I'm spending more time with them, all that. So then I was like, oh wow, this is something amazing. So I started telling everybody to go to that institute and do the courses, all that stuff. Then everyone will going and coming, and then my the Amrit Yoga Institute, he told me that no matter how many people you send, whatever it is, they might not get the same experience as you got, because you are wherever you stopped in the past lives, you continue from there. So you might be already an enlightened person, so that's why you got enlightened on the third day. So other people, if they are continuation in their journey, they'll continue from there. If they are beginning, they are beginner even if they come here. So then I realized, okay, but still that place is good. And, that's what I teach now. Part of that means, guided meditation, what the Anumaa makes me say. So mine is a little bit more of, showing them the moksha instead of just body, mind, and soul. So after that, in my journey, I was continuing in my journey. And one day, after 10 years of that journey or 12 years of that blissful, everybody became friends to me. Everybody became nice to me. Even people whom I didn't had a great relation, in the relations or friends, they all became so close to me, so happy with me. Everything changed in my life. Everybody changed around me after that. So after 10 years of that, suddenly one time when I was with other people, suddenly my energy dropped.
So when my energy dropped, I was on the bed for 3 days. So now, I mean, hardly I ate anything, little bit of sesame seeds or peanuts, that's it. So you're talking about 1 tablespoon a day. So after that, like I had tests, everything was coming positive and good, but some way my energy was not there to even get up. Like I could able to get up from the bed, I could able to do stuff, but I don't feel like doing anything. I don't feel like getting up. So that was there not just 3 days, it was there little longer. I can say a month. After that, I started realizing that, okay, I need to do something to this. Something happened to me. So I did heard some of the stories like with the energies which does not matter, they go down. I did heard that. So that's why I had back of my mind something like that attack happened. Even the doctor told me something, you had an attack of something else, like it could be something spiritual, something beyond the science. Then I'm like, okay, that confirmed me. And then I started doing meditation because I need to come back to the stage I was. So now I'm like completely went back, like may not be 100% went back, but 60-70% went back to the before. So I knew how I feel if I'm enlightened person. So once I knew the taste, I'm not going to keep quiet. I need to go back to that stage. So once you see how the taste is, right, you would do anything to go back. So that's it. I started my doing meditation like in the evenings early. I'm not early morning person. I don't wake up that early. Not possible for me. So I always do in the night. So I used to do sunset from 6 p.m. to 10:30 p.m. and then in the afternoon and in the night, because I work and I had 3 children. So for their food, this, that, and the work, come back again, I cook, and then I can do from 6:30 to 10:30. My kids used to come and wake me up, saying that you need to eat so that we can put the stuff, take out from the table. So I said okay, and then I used to come into the house. So after little bit of eating or having little buttermilk, again I used to sit in the night. So my husband also used to come every hour, used to put the hand on my shoulder and say, okay, let's come, you should, let's go, let's go and sleep. Always he used to say that. So I used to knock my head and continue. So I never got up and went. So I used to do like in the beginning until 2 p.m., 3 a.m., 3 a.m., 2 a.m., 1 a.m., whatever I could. My body allows me. Sometimes my back hurts, like if I'm sitting that many hours, already 6:30 to 10:30, and then again these hours, right? But if I can sit longer, sometimes 4 a.m. I could, 5 a.m. I could, but definitely I go and lay my body at least 2-3 hours in a day, so that I feel good by laying my body on the bed. But when I lay down also, I do the meditation. I never judge saying that I slept or not slept. It does not matter, because the Yoga Nidra, when you do the meditation itself, is a sleep. 1 hour meditation is equal to 4-5 hours of sleep. So I don't need sleep anymore. So when my body is laying down also, I used to do the meditation. So I did like that, like so many hours in a day. Every day, I used to make sure that I do. Even if I had a guest in the house, I do everything to them. I sit little time and then I used to go my own meditation. It was my husband, everybody got used to that in the house. So they used to leave me alone. In the night, definitely, he always comes and says, you should sleep, otherwise you'll get sick, this and that, because being is a physician. So, but I had so much of energy, even though I was doing only meditation, not sleeping. That helped me a lot. Then later, slowly, I went into this dreams thing. So I connected with some of the Zoom classes. So I started teaching there about Goda Pasurams. So once I started teaching the Goda Pasurams, so all those Pasurams, like each day, I was teaching the meaning of the Goda Pasuram and all that stuff. So
In that, actually, one time, the next time when I taught, the Goda came into my dream. She told me that she's going to give me Krishna, because it says if she's happy, whoever is doing, she'll give Krishna to them. And also, then I asked, "Are you giving me Krishna?" And then I slept. So in the dream, she was taking me somewhere on this bullock cart. Then I asked, "Where are you taking me?" That was Goda. She said, "I'm going to take you. I'm taking you to the Krishna." So, and then she also gave me these padukas, means wooden footwear. And she wrote something on it. So that means she's asking me to go everywhere and teach. Since then, I started traveling for teaching. So after she gave me those padukas. So like that, I had so many experiences in the dream. The goddesses came, they gave me the wisdom, and also Vivekananda gave, and also the Lakshmi Devi gave me a drink for my throat chakra to awaken, and also that I can, whatever I teach comes out good and people get interested on that. And I could talk longer. So after that, so many dreams, even they activated my chakras in the dream by applying some mud. And one of the dream, they also poured some milk on me. They said they are giving me the wisdom because I'm teaching. So that's why they're giving me more and more wisdom. So all those things again made me, and also they showed me that I don't have any karmas. Whatever I experienced since a childhood, not having kids or whatever, those are all I created to help others. Because if I don't create, if I don't experience anything, how will I know other persons? If they're going through whatever it is, right? If they're not having children or going through financial, or some say sibling is giving them hard time or something, or someone took their assets or land. So all these things, we have to have some kind of experience to feel their pain. So that was the reason I designed myself to experience some of them. So even I'm having a family, so I stay in the family. So I had like so many dreams, and then after that I continued in that teaching and doing that. So all those things made me again think that, like, okay, I came to help others, I came to teach, I came to do the right thing, and change other people's life. That is my life. Even being in the family, having husband and the children, most of the gurus, they are men, and also they don't get married, or they like to go around and help, right? But if you're not married and if you're not in the family, how do you know the issues in the family we go through? So that was the reason I chose the family. I chose to being in the family and going through those, and then feeling others' issues. So that is what they told me. And also why I asked why I am not a guy, like as a guru. Why am I a woman? So it's not that easy to travel or do anything. So then the master showed me, no, you want to help a woman this time. So that was the reason why you came as a woman. And also you choose a husband who will totally help you, encourage you, and your children also, everyone is a master. So they all understand, they all encourage you, whether it is financially and mentally, spiritually, and even in your travel, everything they will encourage you, and you will have that ultimate thing what you want to achieve, means helping others. So that's why I always teach the mothers how to raise the children in a nice way, cooler way, happy way. Because each time when you are
when you're raising a child in a cool way, they're always with you because they feel the love. They don't leave the house. Meaning, leave the house meaning they don't look for other things, because if they don't get the love here, they choose for love somewhere else. We lose them. That is why do not shout at them, do not say things which are not positive. So always use the right words, always use the children, raise them with love and affection and positively, happily hug them, tell them that, you are really, I really prayed for you to come into my home. You are I'm so fortunate and lucky to have you. These kind of words are so important. Once in a while, you have to talk to the kid. So these are all I teach. It's called Ani the Parenting Guru. I'm on the Instagram, on the Facebook Parenting Guru, on the YouTube Ani the Parenting Guru. Ani the Parenting Guru, all one word. So you can find me, my videos. You can also subscribe. So in the future, I'm planning to do by next year um, the the paid version of the coaching the parents like mother or father, because yearly payment, very nominal but yearly parent, because if you pay a little money you will be more serious to attend, you're more serious to take the help of them because I'm paid. So, and also we will answer your question within 24 to 48 hours. So then you think we are also more committed and you are more committed to it. And also that money go into charity because I don't need to make money on these things and that's not what I want to do. So your money goes to either cows protection or trees, those kind of stuff. So anything helping the nature, helping others, or whichever way it want to help, it is going to go. So even printing books, this kind of stuff, we would use your money. So this is what going forward I would love to do actually. So that people will be more serious. Even counseling also, I want to take it in another level where more people can get putting a helpline. All over the world, people could able to call and get the help of the helpline. So teaching more volunteers on doing that. So going in more channels and bringing the awareness of that. So because outside coaching is very very expensive, like means mentoring people is expensive. So which I want to do it with either nominal as a go for the thing, or I could teach for free. So I teach for free. I don't charge anything. I don't take money from, for anything. So I put my own charges. I put my own traveling. Everything I spend myself. And if it is less also, I always try to give and spend and do the work on time. So that is another reason why we are able to do so many things, because the affordability is there. So to even if it is less, we first try to ask everybody. If not, whatever is less money to print or do something, we would go ahead and do that. So nothing stops. So that was the reason. Even retreats also, whatever it costs, 3 lakhs, 4 lakhs, or here also $30,000 it costed to do in the Dallas, but we could able to raise. Even if we can't raise also, we could able to spend. So that was the reason we are able to do more and more and more to the universe, because universe has given the abundance to us. So affordability. So that is amazing. How a person, when a God, like when we are awakened, when we are want to teach, we want to give others, automatically universe is with us. Automatically universe gives to us. So, and then once I came into these dreams and everything, then I came back to my original stage where I dropped. So that's why you have to be very careful, protect your energy, protect your, be positive, and also go to positive people. Anywhere energy is going to drop, don't go there, don't stay in there. So avoid going. That is extremely important, because what I went through is not easy. I did all the Sadhguru courses. I also did this Ravi Shankar, and also I did so many online, like even PSSM, so many things I did online by putting it hours together. I did it like chakras opening. I did almost a year
Like that, I was continuously doing and doing and doing, guided and by myself with the music, whatever it could be. Even in the night, I used to put music and sleep. Every day, I used to put something and sleep to get more and more into it. So, like this, this is my travel journey. It was amazing at the same time. Even teaching also, last 3 years I've been teaching. I was spending almost 4 to 6 hours a day on teaching, going to light workers, even different country, different Hindi, English, and Telugu, 3 languages I was teaching all over the world. 28 countries I have taught in PSSM and other channels. So this is what I can teach any subject or anything you ask. It's not that I am teaching or I can tell or I have the wisdom. So I channel through Hanuman. So what the Hanuma said is like anybody can channel the masters if you have enough soul light, soul awakened. So, and number one, number two, if you are in right way of doing dharma, like everything, if you do right things, right talk, right way, then you can do the channeling. That's what they said. Even you can write a book or you can do anything by channeling. So I do channeling. That was the reason I could teach any subject or anything or some things. Even if they have earthborn souls in their body, if they are struggling with those, how many they have, all these things, I can easily figure it out because of his help. So he also sometimes guides me, go there, do this, do that. So I always follow my intuition, which he guides me through the dreams or sometimes in my meditation. So when I have a question today, like what do I do? When I need to teach, I have to do all these stuff. Now, how do I do? How do I mentor people? Then he tells me, oh, don't worry, just put a meeting. I'm with you. I'll give you the time. I'll take care of that. Everything will be done fine. So he is always with me, ensuring and staying with me, helping in this. So WayToMoksha also, he is the one guided the name. He was the one did everything. He took me to Ayodhya, so which is a Rama's temple. So that is who gives the moksha. So in that, there was 30 minutes of aarti. In the aarti that I got with the shankam, which is a um, in the ocean, there will be that thing, right? So the sound came through that and said that, I'll give you that final thing merging into me, which is moksha, whoever comes to you. This is what he said. I was like, okay, so I'm going to put the moksha name then. So immediately I did it, the moksha WhatsApp in the Ayodhya itself. So these are the things we all get. It's not that, but if your soul is little awakened and if you are in dharma, means everything right way if you do, even your thinking is dharma you're doing, that might be sometimes goes negative or positive, does not matter. If it goes in a different way, it's okay. But you do, from your heart, you do everything right. You go correct way. So you will have the channeling and masters will be with you and they'll show you in the dreams and they are with you and you see that they are with you. They feed you in the dream. If anybody comes and gives a food in the dream, that means the masters are with you. They are giving you the thing. So they also test you. I had so many tests, 130 tests. Even they test you, they give you chicken in the dream. You should say, this is not good, this is not right, I won't eat. So that means you don't have in your soul also that feeling, craving of eating. Sometimes people become vegetarian because everybody is saying, but inside them they want to eat. So that is what they show in the dream. They will ask, masters will ask you to release it from your soul. You can do that by in the meditation by saying those words that I'm pure vegetarian. I want to help the animals. You don't use KILL word. So I want to help the animals. I will treat them positively and keep them happily. So like that, you constantly do that worship. So what happens automatically, you will release the crave. So, and also these bathrooms also you get, like, whether you are accepting that or you are hating it, all those stuff they will see. So you should accept everything, whatever it is, it does not matter.
So what we eat, it comes out. So it's no big deal. So everything you accept. So that is what they train you, everything in the universe, whatever is there, you accept and you go with it. So there will be a lot of stuff like that. You will be like, oh my God, why I got this. Even they'll show you fears in the dream. So they will also show you, you have fears, they'll show you. So you remove the fear saying the opposite word, that I'm courageous, I'm happy. Continuously you have to say that. And you also say that I'm downloading right now the courage which I learned in the past lives. So I'm downloading from my soul to my body and mind. So all those stuff will help you. So in the dreams, they'll show you where you are. If you have anger, if you have jealousy, if you have greediness, if you have attachment with the kids or with the gold and the money, all that. So all those they'll show you. So once we decode the dream, will also teach you how to do that 3 days, what words you have to say in the decoding. If you don't say that, you can keep ask that question back again, whoever kept the dream answer. So they will immediately get back to you and give you those instructions, how to do, what to do. And some people are calling Sri Lakshmi Master, that's fine. You can text her too, or you can text the Nalini Master who is doing the, helping in decoding. So you can ask the same person who kept the answer. Okay, friends, this is my story and journey. Even now we are doing the dreams, analyzing the dreams, your dreams. If you get a dream, you can always put that story. We'll analyze your dream and tell you what masters are trying to reach you, what they want to give you, the wisdom or the information. Sometimes they give you future or the past or information. So always take that information and go further. We can always avoid if there is a danger in the future. We can, by doing the repentance and all that stuff, asking sorry and saying thank you, you can release them. Just like in the church also, they do the confession. Same way, if you do the confession in a right way, you can release those. So, and also we do counselings. So we have a counseling group, we have a dream analysis group, and also we have a regular, all the things like the repentance. When we do the sorry, it's called 4P. That also we have a separate meditation classes. You can join in those and get them. And we also help the cows feeding and do all that animals. And we also do the plantation. We put the plants, trees and the plants in the villages. We go and give it to their houses, and also we do in the common areas also. We put the fruit plants and stuff like that, so that we make sure there is a water, someone is taking care. That's why we always give around in the houses, so that they'll take care of them. They put the water and take care of the plants. So all these things. And also we go to villages we do the medical camp, and at the same time meditation camp. We also give free medicines, and also we do free testing also on the women, so that if they have cancers or anything, that can help them in the pre-cancer testing. So all those things we do. While doing that, we teach the meditation too. And we have a special groups wherever we go and teach meditation. We have a groups where every day online, we teach the meditations in their language, so that all those village people can join and do morning and evening every day. So we'll put one of the person, and they will do until they come in search in one reach to one level to join into these groups, and then later they can join into these groups. So these are all like and the medication is free, testing is free, and also we supply the kids books, those are free. Everything we do is free. Then nothing we charge when we go to the villages, because those people really need free stuff. They don't have even much money. We also provide lunch and whatever needed there. When we are there, we do that. So me and my husband together do that whenever we go to India. So these are the things, part of it, what we do every day. So every day it takes like 8 hours for me to work on all these organizing and putting together, or, and even we do conduct retreats in America and also in India right now. So in the future, we will go all over the world. So in the US, we are doing in April, 26th, the 28th weekend. And then in India, we're doing on the 23rd, 24th, 25th of November.
Whenever I go to India, we'll do the retreat. This time I'm doing 3 days because you will have a lot of transformation for doing 3 days. And also 25th November is my birthday. So if it is a person's birthday on that day, all the masters will be with us. So 9 masters will be with us. So you will have the power 100 times more. So that is a Monday. So that's why I put it on that day, because it is Saturday, Sunday, Monday. You have to put leave and come if someone is working, but it's worth coming, because being is a birthday, that day surgeries and all will happen. Astral surgeries like crazy. Whatever you ask, it has to happen. That is what I believe. That was the reason I put this time 3 day thing, because that transformation will be unbelievable and another level. This is what I got the information. That's why I put 3 days. That's why I wanted on the birthday. Even my mom asked, "Oh, why you put on the birthday? You can spend with the family." I said, "No, on the birthday, I want to help. That day is very, very important for energies. So I want to spend with the people who trust me, who believe in me. So that is important. Mummy, you also come there. We'll do, everybody who wants to spend time with me, everybody come there. We'll do together, celebrate with all of everybody who trust, who wants this transformation and who believe in us." So my mom said, "Okay, if that's what you want to do, do it." Because my mom also did like 30 years of volunteer work. So she knows the how it feels and how happy we feel when we are helping others. So she understands totally. Okay, friends, this is my story of Anumaa. Since then, I've been doing the classes since last 3 years, 4 years, I think. So I've been doing the classes. Thank you so much. Thank you so much, Anumaa. What a valuable story. It's so inspiring for us. And this is best story. Today's complete Anumaa story in Telugu and English is covered today also, or today completely. Okay. And one thing I just want to say, like, uh, how I connected with Anumaa is like, I used to get into the YouTube talks, and initially we have some kind of a personal, like a lot of issues at home with kids and certain challenges. During that time, my wife is looking into the YouTube and satsang talks, and she guided me to look into this, and I just follow her footsteps. And she conducted one of the event in Dallas. During that time, I went with my family and met Anumaa, and she, by looking at our me and my wife, she completely identified where is a problem. And immediately next 1 or 2 days we rectified our personal problems, whatever the difficulties we are facing at home, that all things are rectified because of Anumaa. From there onwards, I'm keep following Anumaa, and each and every moment she is uh, it's not about only that. There is an initial stage when I was 2 years back, I was connected with PMC and other meditation sessions, but I'm not completely connected there, because whatever the questions I have in my mind, I'm not getting clear, and no one is not ready to um, help you in the sense, like, some guru should be there always to guide you. That is, I'm missing that. We If you read multiple books, you'll get the solution, but end of the day is like, everyone should have one guru. That's what I felt when I met No, Anumaa. by reading and listening the classes, you get the knowledge, but not solutions, because you Correct. don't know how to get the solution out of those. Yes, ma. Yes, you are right, ma. Yeah, we get knowledge, but we don't know whether how we Exactly. completely succeeded into that, right? How to get rid of all the our problems, right? This is where we are. But after meeting you, that's where I understand, like, how can I overcome the problems and things. It helped me a lot in our personal life, and we are so happy and we are so blessed to be under you, working with you and supporting as a team, as part of WayToMoksha. With a great support of my wife, I'm able to do whatever I want. Thank you so much. Friends, anybody having any Shrikant garu, you should talk about your experience.
Yeah, any Srikanth garu experience? also, he just like Chakradhar garu, same. I met him in the rally, so he also wanted, he started following since then, and so many things, miracles happen through Hanuman. Yeah, one thing is like, friends, anybody personal experience, any personal issues resolved, they can raise your hands and share your experiences. That is really helpful to this call. It's not about the question and answering. This is only the personal experience who work with closely with Anumaa, and they have rectified their personal problems. Thank you. Yeah, we'll give a chance to Srikanth garu. Just then I will go with Sharita garu. Yeah, hi everyone. I know. Yeah, my life changed a lot because I was not a meditator and I never done meditation before joining WayToMoksha. Only my wife Sri Harshita was doing meditation past 3 years, but she was doing it, but things were like before only, before meditation, how it was, even after her meditation also. Then, yeah, after MMS 2 session, after I met you, the first thing happened is Earthbound Soul released. So many, not one or two. There's plenty of them just waiting, staying in our home, waiting for the right moment, and all of them released, and that's when the harmony started and the family, like life got better, and the kids were playing well, and they both love each other now very well. And between me and Sriyash also things got sorted out, and that is first thing happened. Then yeah, I started meditating it. I become vegetarian, and I'm at least I don't know. I do not get much visions and dreams, but yeah, but I see the difference in me also before meditation and now. This is all in 2 months, right? Yeah, 2 months, madam. Thank you. Thank you, Srikanth garu. Thanks for adding your value here. Thank you. Okay, next we'll go with Sharita. Unmute me. Hi, Anumaa. It's very great to listen your inspirational story. Like many of you say, you have everything. Like one video you said, I couldn't ask for anything. I had everything. You had a name, fame, and wealth, but still having a wealthy and famous family, like a balanced family, I would say. But still, you have gone through the many obstacles. The good thing is you have surpassed each obstacle, stage by stage, and you reached to this level, and that is commendable and very good to hear. So it shows that pain and suffering is not limited to certain groups or certain things. It is part of every soul. An enlightened master will bring it is not called pain, it is the experiences. That's why I always tell you guys, it is an experience. You take it, see what we can learn in this life, because I've already learned all those how to help women in other lives. But unless I have again experience in this body, in this mind, I can't instantly connect to those people. I can't instantly work. That was the reason I bought them, to help others. So that's why there is not every time it is a karma. Not every time it is something we did in the past. Sometimes we have to bring it to even help others, you have to bring stuff. That amazed me when I heard that. They said, you don't have any karma. I'm like, what do you mean I spent all this? I did all this. I always ask her that question. Even when Krishna said that you will get all the knowledge what you learned in the past life. Then when they showed me that I was a physician one of the life, then I asked, where is that wisdom went? Why I'm not a doctor now? Then they told me, no, in your design right now, you don't want to be a doctor, first of all. And second of all, you misused one of the life. So we took it off. But even now, as a herbs and natural way, I heal a lot of people. I can easily heal others. That confidence I have from the day one.
Even in the skincare, when they come, I do meditation, I do all that with the facials, and also that's what they said. You have that healing ability because you already learned, and also some of the knowledge either you didn't want it or because you did wrong things, we took cure. But now it is. Then I said, if you took it now, I'm a nice person. Why you don't have it now? Then they said, it's in the soul. Take it. You can always ask and download and take it in your meditation. It will come. That's what Sita Enam, she says. It's like a footprints we have within us, deep down in the soul. So we can download those and take all that knowledge, so that we can live with that knowledge and go further from here instead of again learning all those. So that's what we have been doing last 4 days. We are downloading our imprints, like what we learned in the past. So you all will see the difference in your life that you are downloading. Yes, ma. And coming to my experience coming to this group, like I have been meditating through the PMC since past 4 years, and I have been on and off, and I have followed your program like Om Baba Dot. But something was missing, like many masters told. But compared to those days and now, like following your videos, WayToMoksha continuously for 1 month, I could say like I wouldn't say like miracles or something, but I can definitely say there is a lot of change in my energy level, my soul level, like layer by layer. Definitely there is an improvement. There is an improvement in my belief to the God and surrenderness and dedication. Those part has definitely changed the soul, like energy level, definitely transform into the higher level, like a better way, positive way, a high level. So I would say like day by day, like it will definitely reach to the ultimate level. I can say that I am confident that definitely I will reach to that point one day. Nice. Before we were under somebody, so now we are our own, so we could do a lot more things now, definitely, with a lot more Sharanagati. From the beginning, I believe in Sharanagati, but now with the Moksha group, I got that choice and chance to explore that more. For everything, we should have time, we should have right people and right energies. So I believe right now that is the time. And they trained me in the last 3 years. Now I'm there even to take Hanuma's energy. I'm, even like transformation has to happen, even though enlightened masters could go even further and further into moksha. Enlightened doesn't mean it's moksha. So going, even learning every day and transformation every day. Each time I do one retreat, there is a huge transformation in me. I can see that. So we are going further and further. You will see after like in 3 years, because we are going to do so many, we are going to help so much to everybody. So we are going to go another level in 3 years, like big time. That's what we need to help, especially where I'm born. I'm born in India. Before I used to think, Americans should join. One day, then Hanuma showed me, why do you care who joins? Help who comes in front of you. Why you are like thinking that Americans means already who are in America, they're already into certain level. They can, if they are born in America, means they have lot of punya karmas. That means they had hundreds of lives. So they are there. So why do you care? Teach people who needs it, help who comes in front of you. That is what from the beginning I believed, but I was like, some reason I was thinking, then since then I'm like, okay, Hanuma, I'm totally surrendered to you. Whatever he gives me, whatever you keep in front of me, I'm going to work. Whether it is dream decoding, whether it is. So the congratulations to all, like Immortal Talks, Hanuma asked me to read. So I'm also translating that in Telugu. He's helping me. So instantly he's helping me. So I did almost 15 pages now. So I'm going to do the reading soon, live on YouTube whenever I can. So you guys can come in the live, or you guys we will put that thing in our thing immediately, a little bit, like maybe 20-30 minutes before. And then I'm going to talk. So you all can listen to that. And Immortal Talks is another level, because it's so hard to understand that book. Yes. Not everybody can. I mean, there are some people who can understand, I'm not saying, but
I will read as it is, and also I will explain the meaning so that you guys can understand easier and better. I might read even little bit understandable language instead of what exactly in the book. That way you can understand better. And at the same time, I'm going to explain that, because that, especially part 2 book, is like another level. My God, it talks about earthborn souls entering into another bodies, how they enter, what kind of energies we would be, and even other masters helping where our energy should be. All these things, it's written in that book. What we do now, it's exactly in that book is written, but it's a little more advanced level. So I was like, oh my God, okay, you guys are ready to hear that book, I think, now. So that's why, actually, Ajay's wife has been inspired to do that, because she was reading the book and she was calling and talking to me about the book all the time. Then I'm like, okay, then we should read the book. First, she said, I will read. Then I said, okay, you can read. And then I got the thing, okay, you need to read. So, okay, I said, okay, I'll read online. She might read in the book reading club. So we have 2 things. One is book reading club we have, and we have to do online on the YouTube live. So I'm going to continue do that if I can. But whenever I can, I will do. Whichever day I can, I'll do. Part 1, part 2, part 3, like that, instead of keeping every day. So I don't want to pressurize myself. Maybe 5 p.m. I can do every day. So I'll try to do that. Like I said, I'm not a morning person, so I want to do in the evening, so I can do that. Yes, So ma'am. tomorrow is Ekadashi. Day after tomorrow, is it Monday or Tuesday? Tomorrow, Tuesday, Tomorrow. Huh? Tuesday, ma'am. Yeah. November It 30th. will be 12th. It will be For 12th. us, tomorrow only, Anumaa. Okay. For US time, tomorrow. Let me tell you exactly what time. No. Both days comes the same, India and America. Same date comes, meaning the timings are different, but the same date comes. Yeah. It So is on for us, it will be November 11th, 8 a.m. to November 12th, 5:35 a.m. So it is starting from November 12th, or starting on 11th, 8 a.m., which is tomorrow. Tomorrow 8 a.m. to day after tomorrow 5:30 a.m. for us. EST. Okay, tomorrow 8 a.m. means if you do early morning 6 a.m., it won't work then. Correct. So then we have to do that actually in the in daytime. We'll do in the regular time then. Anumaa is actually it's showing 12th Ekadasi. 12th Ekadasi is tomorrow. Tomorrow is 12th. Kada. Today Tomorrow is 11th. Yeah. Ajay, if you're looking India calendar, right, this is converted to EST, the calendar which I have. So basically, they convert it based on, for us, right? Suryodayam, Suryastamam. Then tomorrow we have to do in the regular time, because 8:30 means 6 a.m. won't work. Yeah, I think. So we'll do our 11:30 time Ekadashi and night time Ekadashi. Even if it is 13th, it will cover both. మనకి 10:30 కదా అనుమా రేపు అదే అంటే 1 hour. Yeah, early. 10:30 and even night, our 9 Night p.m. also also covers covers, 13th morning people. That's what I'm saying. Even if it is 13th, it covers both. Correct. It covers both. Okay. Okay. So not morning. So we're no longer doing morning. Hi, Sai sir. How are you? So Sai sir is the one I said, can you unmute him? He's the one brought me into teaching. Before that, I'm always thankful to him. Yeah, Cheppandama. Before that, I just want to close saying one thing. Hand is like, sir. You said like dharma, like many masters says dharma. Can you say like in one sentence, what is dharma? Like not hurting anything, or what do you mean? Like Dharma is what you think is right, because you really don't know what is dharma. Do what you think is right. If you have a good intention of doing something, that becomes a dharma, even though that might not be dharma according to realistic Vedas. But but universe considers you what you did is right. Right means you are in dharma. Because knowing real dharma is like you have to be enlightened. So that's why you do what you think is right, not hurting others, not doing right job, right thing. Automatically you'll be in you will go right direction, and masters will talk to you. You'll get the energies to talk to them or to get them in the dreams.
If you're not in dharma, they don't come, they don't do the wisdom, they don't give you all that. So your energy goes down automatically. Okay. చెప్పండి సాయి గారు. నమస్తే మాస్టర్, అద్భుతం అండి నమస్తే. మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా చాలా ఇంగ్లీష్ తెలుగు మాస్టర్ రెండు మిక్స్. ఇంగ్లీష్ experience is excellent, sir. So when we talk first time itself, I know you have like very high knowledge person, master. So only thing is, and coming into the service is the first step you took. That's wonderful, because from childhood I know that you told me so many things, and the way you got the knowledge from your mother and so many gurus, and it's wonderful, master. And all that good thing helping a lot of people, even like in Om Baba group also, you helped so much the people, like, so I know that how many people got very positive energy, and they change their life, and the very positive energy and itself, the way you work hard, like I can't still believe that how do you do these many things a day, and it's unbelievable. That is like you are a great inspiration, master. You are a great role model, a great enlightened soul now. So what else I can say? All great only. There's nothing else, master. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Meere kada. First, you are the one called me after attending one class. That was my first class. After the class, he called me and said, you need to teach. I'm like, what are you talking about? He said, no, you have so much of knowledge. I can tell that, I can sense it. We need a, teaching person for the US team in the Om Baba Dark. And then I'm like, okay, and then that was the Goda month. I was so happy that I could teach pasrams, because that was my life thing. I really love talking about Goda or stories or her wisdom. She taught everything, how to be enlightened with in those 30 pasrams. She teaches everything, how to live our life. So if you follow just those 30 pasrams, that's enough for us. Yeah. That was a great master, and that with that I see people like they come to the very positive life, like very positive and happy life, and they enjoy the every moment from morning. Otherwise, like they sleep and get up at 10 o'clock. Nothing happens there. So when the way they go there, it was wonderful. I couldn't believe that this much energy is there. After listening to your all those classes, only you feel that, like you feel that. I think that's how you got that energy, master. Like the way you do so many things in a day. How not one thing, like you have to talk to so many people and get dream decoding, and also like you do the spa thing and go to spa, and to take care of three children. Like it's not that easy work, and you have 2-3 horses. I know that. You still have them, madam? Ledu. We can't have them once they stop riding, because they'll get colicky and die. So we have to give it to the people who does these competitions and who makes them run. They have to run. Okay. Horses who run, they have to run. Otherwise they die with the colicky. They get some stomach disease not running. Okay. So that's the reason we have to give it to someone who does, because boys used to do competitions. They had so many medals, they had so many, and they were telling how their fear they came out of the fear because of the horse riding. They learned so much on the horse riding. Now they write their college essays on that, what all they learned, hard work, and how they lost fears, how they learned the discipline, how they understood other people's feelings, because if they don't understand horse feeling, it's going to make you fall down. So even the horse period time, they're like a monthly menstrual time, all the stuff they have to keep in mind and work with the horse. So they say now they work is very easy, because see, in the barn working in the sun, maintaining a horse is not easy. They have to remove their shit and then put it to the plants and all those stuff they used to do. So comparatively, that work was sitting and study in AC. They say this is nothing. So
They learned a lot of, even their colleges, they got good colleges free because of that essay. That essay told people what they are. Mm. Yeah. Yeah, that's true, madam. Because your kids also, like, they learn that, you know, how to be. They're more sensitive when they have periods, correct? So Correct. they learn that's like how to treat the female Women. women. True. So that's Yes. wonderful. Like, you know, from that childhood, that learning, that is very good. We should help Yes. them to take care of them and everything. Like, you know, so adbhutam. Yeah, And when I also, was sitting on a chair also, they used to come and ask, is it that time, mummy? Is it that time? If I say yes, one used to come with the foot massage, one used to come with the hands massage, other one used to do my scalp massage. It's like then they used to tell, Nana, it's that time, you do the thing, you cook, you wash. I was like so surprised there, like so wow. cutely, they understand things. Yeah. So children are amazing. So you're giving Swashakti, master, there. So we cannot do whole thing again. You're helping like everybody how to get their own self knowledge and Shakti. Yes. So they can lead their life wherever they go, like easily. That's a wonderful, master. Wonderful. I think good news is our book is getting printed this month, because last like 1 year it's been 1 year I wrote, but some reason it was not going for printing. Finally, we are able to print. It went to printing. Oh. So it's going to print. Once that prints, then I'm going to write about my life story in another book, so that we can have on a second book. So in that I'm going to write a very detailed description of how to do the meditation, how I got connected, how I what are the tips to get enlightened, all those things I'm going to write much more detailed, so that will help others. Srikanth garu, did you raise your hand? This girl. Huh? Hi, Amma. How are you? Yeah, బాగున్నానండి. I want to share my Cheppandamma. Experience. yeah. You are only 2 months. You came to this one. I know you've been meditating, but in 2 months, so much of transformation I see in your face also. It's amazing, because I've seen you at the place, right? In the Gyanama Chakram. Oh my God, it's unbelievable. Because you worked hard from the beginning, you are working on it, but now you got a right mentor and right source. Yeah. అవును మాస్టర్. మాస్టర్స్ కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు మాస్టర్. ఏ విజన్ వచ్చినా అక్కడ Of course. ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకోవాలి, దాని నుంచి ఎలా మనం రిలీజ్ అవ్వాలి, ఎత్తుబండి సోల్ ఉంటే ఎత్తుబండి సోల్ మెడిటేషన్, లేదా 4P ఉంటే 4P పశ్చాత్తాపంకి సంబంధించింది, శరణాగతి వస్తే శరణాగతి బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు మాస్టర్. మీరు నేర్పించిన టెక్నిక్స్ అవన్నీ, దానికి తోడు మాస్టర్స్ బాగా మరి మాకు మెసేజ్ ఇక్కడ యూజ్ పెట్టండి, చేయండి. మీకు నేర్పించినవి మనం యాడ్ చేసుకుందాం మన దాంట్లో. ఇది అందరం కలిసి చేసుకునేదే కదమ్మా, నేనే నేర్పియాలని లేదు కదా. మీరు ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి వస్తాయి విజన్స్, మీకు ఏమేమి నేర్పిస్తున్నారు మాస్టర్స్ ఆన్లైన్ లో, అవి మనకి మెసేజ్ పెట్టండి. అంటే ఏదైనా విజన్ వచ్చింది అనుకోండి మాస్టర్, లైక్ ఎలా అంటే ఒక వార్లో నేను అందరినీ ఇది మెయిన్ వాళ్ళని చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ నేను ఒక మనిషిని చంపడం పాపం కదా, నేను ఇప్పుడు 4P చేద్దాం అనగానే మాస్టర్స్ వచ్చి ఇక్కడ 4P చేయకూడదు, నువ్వు ఎత్తుబాన్ సోల్ రిలీజ్ చేయని చెప్పారు మాస్టర్. అది చేసేసాను. అలా అన్నమాట. మాస్టర్స్ కూడా ఏ టెక్నిక్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో చెప్తున్నారు, నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అది కూడా మాకు పెట్టండి, పెడితే మాకు కూడా మేము కూడా గైడ్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ ఇది చేయండి అని చెప్తాం కదా. యాహ్! ఒక థీఫ్ మాకు కూడా బ్యాక్ ఐడియా డోర్ వస్తుంది కదా. ఎంటర్ చేసుకొని వచ్చేటప్పుడు చెప్పారు, నువ్వు దాన్నేమంటారు 4P చెయ్యి ఇప్పుడు, అది రిలీజ్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు అని. అలాగే ఒక సోల్ మాస్టర్ నాకు తెలీదు. బట్ నాకెప్పుడు ఆ సోల్ డ్రీమ్‌లో కనిపిస్తుందనమాట. పర్సన్ ఇంకా బతికే ఉన్నారు. తను ఏం చేస్తున్నా, ఏం చేసినా, ఏం చేయబోతున్నా, ఏం చేసినయి కూడా అన్ని పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో, తనకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఈ 2 మంత్స్‌లో
ఆలోచించాను. ఎందుకు ఇలా వస్తున్నారు ఏంటి అనుకున్నప్పుడు మాస్టర్ చెప్పారు. ఒకసారి పిలిచి సోల్ టాక్ చెయ్యి అనేసి. పిలిచాననమాట. నేను మిమ్మల్ని కలవను. మనము ఎందుకు ఇలా ఈ ఈ లై ఈ అంటే పాస్ట్ లైఫ్స్‌లో కూడా నేను చాలా సార్లు ఆ సోల్‌ని చూసాను మాస్టర్. ఈ 2 మంత్స్‌లో ఒక చాలా లైఫ్స్ చూసుకున్నాను గత జన్మలు. ఆ ప్రతి జన్మలో ఆ సోల్ ఉండిందనమాట. నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంది. సో, సోల్ టాక్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. నేను మళ్ళీ మనమిద్దరం ఎందుకొచ్చామో తెలీదు. కానీ నేను నా అంతటా ప్రయత్నం ఏమి చేయను. ఏం జరగాలో నేను నేచర్‌కొదిలేస్తున్నాను అనేసి. అలా ప్రతీదీ మాస్టర్స్ గైడ్ జేస్తున్నారు. మీరు చెప్పిన టెక్నిక్స్ అన్నీ ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే అది బర్త్ తీసుకోక సోలు అయితే మటుకు పంపించేసేయాలి మీరు. అహా! లేదు లేదు. బర్త్ ఉంది మాస్టర్. బర్త్. ఆ పర్సన్ ఎక్కడున్నారు ఏంటి 2007లో నేను కలిసాను గూడా రియల్‌గా. ఓకే. 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 అయితే కరెక్ట్ పర్సన్. గుడ్. 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 ఎక్సలెంట్. యాహ్! అది బావుంది బావుంది. మాస్టర్. బాగా మాస్టర్. యూజ్ అవుతుంది. ఈ 2 హ్మ్. మంత్స్‌లో చాలా బాగా అన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి. చాలా ఆహ్, చెప్పలేకపోతున్నానిప్పుడు. కానీ చాలా ఏమంటారు? ఎక్స్‌పీరియన్స్. అయితే మీరు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఎక్స్‌పీరియన్సెస్‌ని ఒక బుక్‌లో రాయండి. ఎందుకంటే నేనిప్పుడు నా లైఫ్ స్టోరీ రాసినప్పుడు మీ అందరి స్టోరీస్ అందులో యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే దానికి అందరికి అర్థమవుతది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి స్టోరీ ఇప్పుడు నా స్టోరీ వేరు. మీ స్టోరీ వేరు. ఇంకోరి స్టోరీ వేరు. సో, ఎవరిది చదివేటప్పుడు ఎవరైతే దానికి మ్యాచ్ అయితారో ఓకే. ఇలా గూడా నేను ఆలోచించొచ్చు. ఇలాంటిలో గూడా నేను బయటికి రావచ్చు. ఇలా గూడా చెయ్యొచ్చు అన్నది వాళ్ళకి యాస్పిరేషన్ గదా! ఇప్పుడు మనం రాసేదెందుకు నేను బుక్కు 10 మందికెళ్ళిపోద్దని. మీరందరూ గూడా యాడ్ అవుతాయి దాంట్లో. దానికి వాల్యూ పెరగడమే కాదు. అంటే వాల్యూ అంటే మీనింగ్ హెల్ప్‌లో వాల్యూ పెరుగుతది. యాహ్! అట్లా. ఐ మెంట్ బై. మీరందరూ రాయండి. రాస్తే మనం దాన్నంతా యాడ్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ కొంచెం రాసున్నాను. సగం రాసి ఆపేసా. ఎందుకంటే ఇది బుక్ ప్రింటింగ్‌ది ప్రాబ్లమ్ అయితుందని ఆపేసా. సో, ఇప్పుడు నేను రాసి పెట్టి ఏం చేయాలి అన్నట్టుగా ఆపా. ఎందుకో ఓసారి కూడా ఏమైద్దంటే మనం ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ అవుతూ ఉంటాం. లేట్ అయిన కొద్దీ బుక్కు ఇంక బోలెడన్ని యాడ్ చేయొస్తది. పాతగయిపోతదది. అందుకని ఎప్పుడైనా చేయగానే ప్రింట్ జేయాలి. సో, ఇప్పుడు పిల్లలది గూడా మేము ఎన్ని సార్లు ఎడిట్ చేసి దాంట్లో మళ్ళీ మొన్న గూడా యాడ్ చేసాం ప్రింటింగిచ్చే ముందు. యాడ్ చేసి మళ్ళీ పంపించాం. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఉండాలి. వీడియోస్ అంతే. ఎప్పుడో తీసినవి అవి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎడిటింగ్ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టకపోతే అవి ఓల్డ్ అయిపోతాయి. సో, అందుకే మన లైఫ్ గూడా నిన్న జరిగింది ఈ రోజుది వేరే ఉంటది. సో, మనందరము అది యాడ్ చేస్తే బావుంటది. మీరందరం రాయడం స్టార్ట్ చేయండి మీ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. మీరు బికాజ్ క్వెషనింగ్ నేను అంటే ఒకసారి ఆ! మీరు విజనొచ్చినా, డ్రీమ్సొచ్చినా, మనం ఎక్కడికైనా యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేసినా క్వెషనింగ్ చేయాలి, మనం తెలుసుకోవాలి అంటారు గదా మాస్టర్. క్వెషన్ అది అడగాలి. యాహ్! అదెక్కడ యూజ్ అయిందంటే నన్ను నాగలోకానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు యూజ్ అయింది మాస్టర్. 1 మంత్ బ్యాక్ నన్ను నాగలోకం నాగలోకానికి తీసుకెళ్లారా? అడగండి ఎందుకు తీసుకెళ్లారట? ఎందుకు తీసుకెళ్లారో తెలీదు మాస్టర్. నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటి ముందు ఒక వెహికలొచ్చి ఆగింది. అది రాకెట్ లాగా ఉండింది. నేనే లాస్ట్ పర్సన్ ఎక్కడము. చాలా మందున్నారు అందులో. అందరూ లైక్ పిల్లల్లాగా గొడవ చేస్తున్నారు. మనం రాకెట్ ఎక్కాము, స్పేస్‌లోకెళ్తున్నాము అని. ఒక ఇద్దరు మాత్రం అమ్మాయిలున్నారు మాస్టర్. నాతో పాటుగానే ఉన్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళేమో ఒద్దిగ్గా కూర్చున్నారనమాట. అంటే సైలెంట్‌గా నవ్వుతూ అది. ఏమి అనకుండా అలా ఉన్నారు. హ్మ్. వాళ్ళంతా రాకెట్ మనం స్పేస్‌లోకెళ్తున్నామంటే నేను వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇది రాకెట్‌లాగా ఉన్న బస్ లాంటి వెహికల్. ఇది స్పేస్‌లోకెళ్ళడం లేదు. మనల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నారు అనేసి చెప్తున్నాను. ఈలోపు ఒక స్టాపొచ్చింది మాస్టర్. అక్కడ ఆగాము. పాములన్నీ ఇలా చుట్టుకొని పడుకొనున్నాయన్నమాట. చుట్టూ ఇండ్లు గూడా ఉన్నాయి. నేను చెప్తున్నాను, "మీరు అల్లరి చేయొద్దు. పాములన్నీ పడుకొనున్నాయి గదా! మీరు ఏమనొద్దు, ఏం చెయ్యొద్దు. మెల్లగా నడవండి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా. అవి ఉండాలి, మనము ఉండాలి" అనేసి వాళ్ళకి చెప్తుంటే వినడం లేదు. ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాత్రం నా పక్కన నించున్నారు. ఇటొకళ్ళు, ఇటొకళ్ళు. ఇలా ముందుకెళ్ళిపోతున్నాము. ముందుకెళ్ళిపోయాక అదంతా చూసి నేనక్కడ ఒకళ్ళనడిగాననమాట. ఇది నాకెందుకో వేరే లోకంలాగా కనిపిస్తుంది. అంటే వేరే ఏరియాలో వేరే దగ్గరకొచ్చాము. పీపుల్ ఉండే లొకేషన్ లాగా లేదు. ఫారెస్ట్ లాగా లేదు అని అడుగుతుంటే ఒక మాస్టరుండి "నువ్వే ఆలోచించు" అన్నారు. నేనన్నాను అయ్యో! చాలామంది లోపలికెళ్ళిపోయారు. అంటే ఒక ఇట్లా ఎంట్రీ లాగా ఉండింది. అందులోకి లోపలికెళ్ళిపోయారనమాట. "అల్లరి చేయకండి. మనము పాములున్న ఇంటికొచ్చాము. మీరు అల్లరి చేయొద్దు. బయటకొచ్చేసేయండి. సైలెంట్‌గుంటేనే అక్కడుండండి. లేకపోతే వచ్చేయండి" అని చెప్తున్నాను. ఈలోపు వాళ్ళకి
ఒక పెద్ద పామొచ్చేసి ఇట్లా ఇలా బుస్‌లాగా కొట్టిందనమాట. భయపడి అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు. నేను జెప్పానా వాటిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దని. వాళ్ళు మనం ఫ్రెండ్స్‌లాగా ఉండాలంటే ఎందుకు వినరు అనుకుంటూ బ్యాకొస్తున్నాము. వాళ్ళంతా ఎళ్ళిపోయి వెహికల్ ఎక్కేసారు భయపడి. నేను నా పక్కన ఇద్దరు అమ్మాయిలు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇది చాలా తేడాగా ఉంది గదా! నాకు డిఫరెంట్ ప్లేన్‌లోకొచ్చినట్టుగా ఉంది అంటే, "నువ్వు బాగా అబ్జర్వ్ చెయ్యి నీకే తెలుస్తది. మమ్మల్నెందుకు అడుగుతున్నావు? నీకన్నీ తెలుసు గదా!" అని వాళ్ళు జెప్తున్నారు. ఆహ్, తర్వాత వెహికల్ ఎక్కే ముందు నాకెవరైతే "నీకన్నీ తెలుసు గదా!" అన్నారో వాళ్ళనే ఆహ్, "చూడు ఇదంతా ఓకే. వేరే ప్లేన్‌లాగా ఉంది. ఇక్కడ ఇదుంది, అక్కడ అదుంది" అని వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తుంటే, "నీకు అన్నీ తెలుసు మళ్ళీ ఎందుకు క్వెషన్ చేస్తున్నావు? నీ నీ నీకు టెస్ట్‌లాగా మేమిక్కడ తీసుకొచ్చాము. ఇంకా అర్థం గాలేదా? మేమిద్దరము అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళలాగా కూర్చున్నాం గదా! నీ పక్కనే." అంటే అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మాస్టర్? అదే మాస్టర్ సైలెంట్‌గా వాళ్ళు. ఉన్నప్పుడు అదే. అలా ఉంటారు గదా! మాస్టర్స్ నీతోనే వాళ్ళు. ఆ! "నువ్వు అప్పటికి మమ్మల్ని జూస్తున్నావు. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు. మాకన్నీ తెలుసని గూడా నీకు తెలుస్తుంది. కానీ నువ్వే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ప్రతీదీ యాక్సెప్ట్ చెయ్యి. నీకన్నీ తెలుసు" అని ఆహ్, చెప్తా ఉన్నారు నాకు వాళ్ళంతా. అదే అమ్మా! మనకు ఆత్మలో అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ విజ్డమ్ ఉంది. మనం దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ఇంకా దానికి ఇంకా ఫర్దర్ ఎళ్ళాలి మనం. అంటే ఇంకా యాక్సెప్టెన్స్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్. నువ్వు నువ్వు నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని తీసుకో. నీ మైండ్‌లోకి తీసుకో. నీ బాడీలోకి తీసుకో. తీసుకొని దాన్ని హ్మ్. ఉపయోగించు. నీకన్నీ తెలుసు అంటే నువ్వు అంతకుముందు జన్మల్లో అన్నీ నేర్చుకున్నావు అని అర్థం. సో, ఇప్పుడు మనం అదే చేస్తున్నాం గదా! అదే చూపిచ్చారక్కడ. మనం డౌన్‌లోడే గదా చేసేదిప్పుడు. డౌన్లోడ్. యెస్. నేను అదే బుక్ చదివాను. కృష్ణ మాస్టర్ కాల్ చేసి నాకు సీతాయనం చదువుతున్నా. సీత అదే చెప్పింది. చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఆమె బ్యాక్‌కెళ్ళి ఆమె విజ్డమ్‌నంతా డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని, ఆమె రావణుని దగ్గర ఎందుకుందో చూసుకుంది. చూసుకొని ధైర్యంగా అక్కడ కూర్చొని మెడిటేషన్‌లో కూర్చుంది. ఆమె తీసుకోకపోతే గనుక ఆమె పరిస్థితి ఏమై ఉండేది. నేను అదే చదివా మాస్టర్ ఇవాళ అన్నారు. నేను ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్‌లో అదే చదివా. ఈయన అదే చదివారు. ఇప్పుడు మీరు అదే చెప్తున్నారు. ఇంకెవరికో కూడా డ్రీమ్ శ్రేయస్‌తో అది. కూడా అదే చదివింది హనుమ. ఆ? శ్రేయస్‌తో కూడా సీతాయనం చదువుతుంది. ఆ! అంటే మరి నాకు మీకు అయిపోయాక సీతాయనం చదవాలనిపించింది మాస్టర్. కానీ ఫిజికల్ బుక్ అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. పీడీఎఫ్ అంత లైక్ చెయ్యను నేను. శ్రీకాంత్ నాకు చెప్పకుండా తనకి నేనేం చెప్పలేదు బుక్ తెమ్మని. శ్రీకాంత్ అలా బయటికెళ్ళి బుక్ తీసుకొనొచ్చేసారు. అది నా ఆ! కోసమే వచ్చింది అని చెప్పేసి చదవడం మొదలుపెట్టాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టాపిక్ దగ్గరే ఉన్నాను నేను. అవునా! అయితే అదే ఎగ్జాక్ట్‌లీ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది నలుగురు, ఐదుగురికి చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చేసేది కరెక్ట్ అన్నట్టుగా. మనం ఎవ్రీ టైమ్ టాపిక్ అదే అనుకున్నాం గదా! మనకి చక్రాస్ చేసినప్పుడు అట్లాగే చూపిచ్చిండ్రు. దీనికి అట్లాగే చూపిచ్చిండ్రు. అసలు చక్రాస్‌దయితే బీభత్సంగా వస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కరికి డ్రీమ్స్ ఒక్కొక్క చక్రం మీద బాబోయ్! అవి వింటుంటే నాకు మొత్తం అసలు హెయిర్ నిక్కమొడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక చక్రాల 50 ఉంటే 50 చూపిస్తున్నారు ఒక డ్రీమ్‌ల. అదసలు నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవ్వలే. అసలు మీరందరూ ఏం బాబోయ్! ఎక్కడి నుంచొచ్చారో ఏమో మీరు గాని, అమ్మో! అదిగ బీభత్సం అసలు. అంత చూపియడం మాస్టర్‌లు. జనరల్లీ మనం అంత దానికి తట్టుకోలేము. అట్లా చూపియరు. అట్లాంటిది మీకు పటపట చూపిస్తున్నారు. పటపట అన్ని తీసేస్తున్నారు. అవును మాస్టర్. అన్‌బిలీవబుల్. మాస్టర్స్ బాగా కంగ్రాచ్యులేషన్స్. హెల్ప్ చేస్తున్నారు మాస్టర్. మీ అందరికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అట్లా చెప్పడము, చూపియడము బాబోయ్! అది ఇంకొక లెవెల్. యాహ్! చక్రి గారు చెప్పండి. Amazing, Anuma. Actually, ఈ రోజు మార్నింగ్ సెషన్ we attended. Just wanted to share the same experience because again we have this English session as well యాహ్! in the evening, and like just you are saying, right? I think whoever is part of this, WayToMoksha family, we all having a similar mindset in terms of. ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా, చూడండి, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 people are thinking about the same book. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఆ సీతాయనం అనగానే మీరు నమ్మరు, ఐ మీన్ అజయ్ మేడ్ మీ టు బై దట్ బుక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫెల్ లైక్ యాజ్ సూన్ మీరు సీతాయనం అన్న మాట అనగానే అవును నా దగ్గర ఈ బుక్ ఉంది కదా, ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ సెడ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో వి ఐ ఆర్ థింక్ యాక్చువల్లీ దట్ లైక్ బుక్ రీడింగ్‌లో కూడా అదే సెలెక్ట్ చేసినాం మనం. ఓ బుక్ రీడింగ్‌లో షీ ఈస్ వెరీ గోయింగ్ టు నైస్, రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీక్ ఎవ్రీ డే 20 మినిట్స్. శిరీష ఓ నాదెళ్ల గారు. సూపర్, తెలుగుది షీ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్. దట్ ఈస్ ఆసమ్. బికాస్ అండ్ ఐయామ్ నాకు గోయింగ్ టు పిఎస్ఎస్ఎం రీడ్ వచ్చినప్పుడు ఐ సూన్ హ్యావ్ లైక్ నో. మేబీ ఏకాదశి ఐల్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద ఇది కూడా ఇది మన ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్. Yeah, సో tomorrow విల్ డూ I think.
విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. perfect. యా, అది తర్వాత తెలుగు వారికి కూడా ఇస్తాను ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్. ప్లస్ ఐ విల్ డూ ద ఆన్లైన్ ఆల్సో యూట్యూబ్. అండ్ ఐ గివ్ Sure. అందరికి ఎవరు చేస్తా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు దీంట్లో బుక్ రీడింగ్ క్లబ్ లో చదువుదాము, ప్లస్ ఆన్లైన్ లో కూడా చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకి మన యూట్యూబ్ కి ఇంకా ఫర్దర్ బాగా రావాలంటే బుక్స్ చదవాలి. అందులో బుక్స్ ఈజ్ ద వే టు గో. వేల మంది, లక్షల మంది వస్తారు ఒకసారి బుక్ అంటే. బుక్ని ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఇమ్మోర్టల్ టాక్స్ ఎవరైనా చదివారా అని చూస్తాం కదా, చూస్తే ఉంటే ఇంకా దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకుంటాము, వింటాము. అట్లా సీతాయనము అన్ని బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేయాలి మనం, ఇంగ్లీష్ తెలుగు. ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళు, ఏ టైంకి వీలైతే ఆ టైము. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే లైన్ గా వింటారు. ఏముంది, ఎప్పుడు పెడితే ఏంటి, వీక్లీ 1 క్లాస్ పెట్టినా చాలు, వీక్లీ డైలీ ఒక క్లాస్ పెట్టినా చాలు. మనము వీక్లీ 1 పెట్టినా కూడా ఇప్పుడు 20 minutes చెప్పాము. ఆ 20 minutes మళ్ళీ మళ్ళీ విని మనం పూర్తి అవగాహన అర్థం చేసుకునే వరకు ఇంకోటి వస్తుంది క్లాస్. అంతే కదా. సో మనకు అది మంచి లోపల నుంచి అర్థం అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. టకాటక విన్నామా, పెట్టామా, లోపల పెట్టామా, అయిపోయిందా, అది ఎన్ని బుక్స్ చదివే కాదు కదా. అందులో మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ 10 మందితో షేర్ చేసుకుని అది మన లైఫ్ లో యూజ్ చేసుకోగలగాలి. ఆ పార్ట్ని ఆ టాపిక్ లో మాట్లాడగలగాలి. అలా మనము అందరిని మనం అందరం తీర్చిదిద్దుకోవాలి. అసలు విజ్డమ్ లో మనం నోరు తెరిస్తే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఏ ఆన్సర్ అని చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అది మెడిటేషన్ కమ్ బుక్స్ లో వస్తుంది. షూర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బుక్ మేము డైరెక్ట్ గా చదివేదానికంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక టాపిక్ తీసుకుని అది చదివి దాని తాత్పర్యం చెప్తారు చూసారా, దట్ విల్ బి లైక్ ఈవెన్ మోర్ ఇన్నర్ మీనింగ్ తెలుస్తుంది మాకు. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ టైం మేము బుక్ చదివిన దానికంటే మీరు బుక్ చదువుతుంది విని అట్ ద సేమ్ టైం మీరు దాని తాత్పర్యం కూడా చెప్తారు, అందులో ఉన్న యాక్చువల్ మీనింగ్. సో దట్ ఈస్ లైక్ డబుల్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో అదే లాస్ట్ టైం మనం అనుకున్నట్టు మీరు ఇట్లా పార్ట్స్ చేస్తే వీ కెన్ క్రియేట్ లైక్ ఎ ప్లేలిస్ట్ అండ్ దట్ కెన్ కీప్ రన్నింగ్ అట్ ద నైట్ టైమ్ ఆల్సో, బికాస్ దట్ విల్ సబ్కాన్షియస్లీ గో ఇన్ టు అవర్ మైండ్. కరెక్ట్. అదే నా గోల్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ మై గోల్. దట్స్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ. Anything, if I keep a book PDF, I'll keep in the night and sleep. So that is one of the success rate if I read so many books. Endukante once I put it in my ears, there are so many soul books I read, like Europeans రాసినవి. మార్నింగ్ లేసే వరకు బుక్ ఎప్పుడైపోయేదో అయిపోయేది, నాకు తెలియదు ఎప్పుడైపోయేది కూడా. మార్నింగ్ లేసి 70th పేజ్ తీస్తే చదివేశా, 60th పేజ్ తీస్తే చదివేశా. అనుకుని ఇంత ఈజీ బుక్స్ రీడ్ చేయడం అయితే ఎందుకు మనం కూర్చొని ఇంత కష్టాలు పడతాము, చెవులో పెట్టుకుంటే అయిపోయేది. రోజు గుర్తున్నప్పుడల్లా నాకు ఏదైనా మంచి బుక్ దొరికితే PDF లో పెట్టేసుకునేదాన్ని. సో ఇట్ అమేజ్డ్ మీ యాక్చువల్లీ హౌ దట్ ఈస్ సో ఈజీ టు డూ. Awesome, Anumaa. In fact, this morning story is so inspirational. I was like, still all those whatever you shared, right, ringing in my ear. Wherever I go, still like some of the bits like I any ring out unte feel so happy, to hear it. And in fact, I want to listen it one more time, going through. So beautiful story, your journey, it's so inspirational for all of us. And thank you so much for sharing it, Anumaa. I didn't talk about book reading, but book reading was also helped me, in the second part of the journey to reach there. Yeah. Thank you, Anumaa. That's what I just wanted to share that experience. Yeah. Sai garu, maybe hand raise on. Master, indake adi it was there before only. So I think you're still in USA, madam. I came to India. లేదు, నేను US లోనే ఉన్నా. I'm coming to India on the 14th, Thursday రోజు వెళ్తున్నా. Oh, okay. So 3 more days. So I'm doing the retreat on the 23rd, 24th, 25th. 25th నా బర్త్డే ఉంది. సో వీలైతే రండి రిట్రీట్ కి, నేను మీకు పంపిస్తానండి. పంపించండి మాస్టర్, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, పంపిస్తాను నేను అవన్నీ. మనకు హోటల్ బుకింగ్స్ అన్ని కూడా ఈసారి కొంచెం దుబాయ్, సింగపూర్, ఇట్లా వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు. ఎక్సలెంట్. సో ఆల్మోస్ట్ 100 మంది ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఓకే. మన కలెక్షన్ కూడా ఈసారి ఆవులది చేస్తున్నాం సీరియస్ గా. ఇప్పుడు 100 ఆవులకి మనము గోశాలలో మనము ఫుడ్ అన్ని సప్లై అయిపోయింది. సో ఫండ్స్ కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి. అనుకోగానే పనులు కూడా టకటక అవుతున్నాయి. బుక్ ప్రింటింగ్ అవుతుంది. ఇంకా మనకి దీని వరకు బుక్ వచ్చేస్తుంది పిల్లలది పెంపకంని.
ఓకే. మన రిట్రీట్ వరకు బుక్ వచ్చేస్తది. అట్లాగే మనకి ఆవులది కూడా సూపర్ వెళ్తుంది. మనకు 4, 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎళ్లి ఎక్కడెక్కడ అవసరమో ఎళ్లి గోశాలను చూసి, రికగ్నైజ్ చేసి, వాళ్ళు కరెక్ట్ ఎళ్ళేటట్టు చేసి వావ్! ఫుడ్ ఇస్తుండ్రు. మంచి డొనేషన్స్ కూడా బాగొస్తున్నాయి. అది దట్ సర్వీస్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ మాస్టర్. దట్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ అది. అది మన ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాం సార్. ఎందుకో మరి ఇప్పుడు అయిందది. 3 ఏళ్ల నుంచి నేను తపతప పడుతున్నది. ఇప్పుడు చెట్లది నెక్స్ట్ ఇది ఈ ఒక్కటి అయ్యాక సక్సెస్ అయ్యి మొత్తం సెట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఇంకోటి పోదామని. సో, ఆ! జనవరి నుంచి చెట్లది పోతే ఇది సెట్ అయిపోతది జనవరి వరకు ఆవులది. ఓకే. ఓకే. అప్పుడు చెట్లది ఎళ్దామని. ఊరూరికెళ్ళి అక్కడ ఇండ్లల్లోకి ఫ్రూట్ చెట్లు, రోజెస్ అట్లా ఏ చెట్లు కావాలంటే అవి అక్కడ హ్మ్. ఎళ్లి వాళ్ళకి తులసి అట్లా అన్ని మొక్కలు కరివేపాకు చెట్టు అట్లా వాళ్ళకి ఆల్ ఏవేవి ద డే టు డే హెర్బల్ అవసరాలో వాల్యూస్. అన్ని అంటే డే టు డే వాళ్ళకి ఏవేవి అవసరమో నిమ్మ చెట్టు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం కదా డే టు డేకి. అవును. అవును. కరివేపాకు, తులసి చెట్టు అలాగే పూలవి అట్లా అన్ని పెట్టేసి మల్లెపూలు, గులాబీ పూలు అట్లా అన్ని ఇచ్చి అన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకా ఇంటింటికి సప్లై చేద్దామని. యాహ్! దేర్ ఆల్సో హీలింగ్ అది మేడం. జాస్మిన్ అండ్ అవును. సన్నజాజులు. ఐ డోంట్ నో అయితే వాట్ యూ కాల్ ఇప్పుడు ఇట్. మేము ఈ మెడికల్‌ది క్యాంపు ప్లస్ మెడిటేషన్ క్యాంప్ ఊర్లలో పెడతాం గదా! అప్పుడే చెట్లు గూడా సప్లై చేస్తాం. అప్పుడే ఇంకెక్కడన్నా ఆవులది ఇది ఉంటే ఎంక్వైరీ చేస్తాం. ఎవ్రి ఊరికెళ్ళి అట్లా చేద్దామని ఉంది. ఓకే. ఓకే. సో, నేను వినోద్ ఎళ్ళినప్పుడల్లా చేస్తాం గదా! సో, దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జర్నీ ఇంకా. ఇక్కడ కూడా ఉండదు మాస్టర్. దట్ మహర్షి గోశాల దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ కౌస్. దే ఆల్సో గేవ్ సమ్ కౌస్ ఫ్రీ టు సమ్ ఫార్మర్స్ అన్నమాట. సో ఓకే. నైస్. వాట్ దే అట్లేమన్నా హావ్. ఉంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా కావాలి అన్న వాళ్ళకి పాలిచ్చేవి సప్లై చేయొచ్చు. అట్లా మీరు పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తా. ఈ కౌ దీంట్లో హెల్పింగ్ దాంట్లో. శ్రీకాంత్ గారు మన మెయిన్ పర్సన్. కృష్ణ గారేమో మనకంతా ఇవి చెప్పేవారు. ఎప్పటినుంచో కృష్ణ గారు చేస్తున్నారు దీంట్లో. కృష్ణ అని ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో మోక్షాలో జాయిన్ అయిన వారు. అయితే వారు ఎప్పటినుంచో 20 ఇయర్స్ నుంచి గోవులది చేస్తున్నారు. సో, ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గించారట. అయితే ఇప్పుడు మన దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాక ఇంకా మనకన్నీ ఎక్కడ దానికి దాన దొరుకుతది, ఎవరికి అవసరమో అదంతా వారు చేస్తున్నారు. సో, మనం ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 ప్లేసెస్‌లో ఎట్లా మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తే అట్లా చేస్తున్నాం. ఓకే. ఓకే. ఎక్సలెంట్ మనం మాస్టర్. ఓన్లీ సౌతే. ఓన్లీ మన తెలుగుదే చేస్తున్నాం. ఆంధ్ర, తెలంగాణ అంతే ఇప్పుడైతే. ఓకే. అంటే ఇంకా వీటన్నిట్లలో కూడా ఉన్నాయి. ఎక్కడైతే అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్‌లో రోడ్ల మీద ఉన్నాయి గానీ, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బేసిక్‌గా మనకిది ఈజీ గదా! ఇక్కడ చేసినాక తర్వాత ఇంకా ఎక్స్‌పాండ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. అంటే సమ్ టైమ్స్ వి కెన్ సెండ్ దెమ్ టు ద నియరెస్ట్ గోశాల హూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ అట్లా కూడా. అదే అవన్నీ అవుతున్నాయి. అందుకే మిమ్మల్ని జాయిన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తది. ఏమేమి అవుతున్నాయని అవన్నీ చేస్తున్నాం. ఎక్సలెంట్ మీకు మాస్టర్. ఒకసారి శ్రీకాంత్ గారి నంబర్ ఇస్తా. ప్లస్ వేరే కృష్ణ గారిది ఇస్తే ఒకసారి మాట్లాడితే మీకు వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ చేయండి. ఎవరు మన మీకు కృష్ణ గారు అంటే డాలస్ కృష్ణ మాస్టర్? కాదు. వేరే ఇండియాలో ఉంటారు వారు. మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఓకే. కృష్ణ గారి లాస్ట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? మీది అన్‌మ్యూట్ ఉందా? శ్రీకాంత్ గారు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీరు. నేను అన్‌మ్యూట్ చేస్తా. శ్రీకాంత్ సామా. శ్రీకాంత్ సామ. వీరు ఇన్‌చార్జ్ ఇప్పుడు. అంటే మనీ ఇవ్వడము అంత కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోవడం వీరు శ్రీకాంత్ గారు ఇన్‌చార్జ్. కృష్ణ గారేమో ఎళ్లి లోకల్‌గా అక్కడ చూసి చెప్తున్నారు. ఓకే. అందరిని ఇట్లా ఇన్‌చార్జ్ లాగా పెట్టామన్నమాట. చెప్పండమ్మా శ్రీకాంత్ గారు. రమేష్ వాళ్ళ పేరు. రమేష్ లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి? రమేష్ లాస్ట్ నేమా? వారి పేరు రమేషా? రమేష్. లాస్ట్ నేమ్? రమేష్ పల్నాడు నుండి. ఓకే. పర్లేదులెండి. ఆ! సరే. నేను మిమ్మల్ని సాయి సార్‌ని యాడ్ చేస్తాను. చేస్తే యాడ్ చేయండి. కౌ గ్రూప్‌లో యాడ్ చేయండి. నేను నంబర్ తీసుకొని సాయి సార్ కాల్ చేస్తాను. మీకు కూడా ఏమైనా తెలిసినవి ఉంటే చెప్పండి సార్. వి కెన్ డూ ఇట్. షూర్ అండి. అందుకే యూనివర్స్ మీకు అన్మ్యూట్ చేసిందేమో. మానస గారు చెప్పండి. కౌది మీరు యాడ్ అయ్యేది ఉందేమో హెల్ప్. చెప్పండి. హలో హనుమ. ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి అంటే అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హనుమ. ఎవ్రీ డే అంటే ఈ రోజు ఇంత బాగుంది అని అనుకుంటే రేపు డేలో ఏదో ఒక డిస్టర్బ్ ఉన్నా బట్ రేపు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది.
I am trying to find the word. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మాటలో కానీ ఒక బాడీలో లైక్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇన్ బాడీ అండ్ మైండ్ అండ్ ఒక్కొక్క కణం అంటారు కదా మన హెయిర్ ఫోర్స్ దట్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ అని కూర్చున్నప్పుడు ఓకే ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ హౌ ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ అ చేంజింగ్ ఇన్ దట్ ఫీలింగ్ లైక్ ఇన్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దట్ బిఫోర్ ముందంతా ఏంటి ఏంటి అని ఒక సర్చింగ్ లో ఉన్నాను మాస్టర్. మీరు ఇంతమందికి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ డే మై మెడిటేషన్ బిఫోర్ WayToMoksha రాకముందుకు ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్. I experienced like empty in my body, like nothing. It's like fearless and energy, lot of things. After I'm trying to look in that. I am trying to explaining everyone is so good. Go and try it. Locally, I tried it that time. So many years back. Then I tried after so many times, but I never experienced like that. Like beautiful experience. WayToMoksha వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలుస్తుంది. Okay, first day how I am experienced. Now I am experienced. So nice. Now I'm connecting more and more. నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను. Like I confused in between, like this many in between years. But now I'm understanding what I'm looking, and I'm looking for guru. Like someone proper teaching, like school teacher, like today, tomorrow, when I want to get question, go and question it or express my feelings in that day, that moment. It's like more than amma. I can call like more than amma. Sometimes in my life నేను అమ్మకు కూడా కొన్ని షేర్ చేసుకోలేదు, షేర్ చేయాలా వద్దా అని ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డౌట్ ఉన్నా ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ మన జూమ్ కాల్ కి ఓకే ఐ వాంట్ షేర్ ఇట్, ఐ వాంట్ ఆస్క్. ఒక క్వశ్చన్ లాగా రావడానికి కూడా నాకు టైం పట్టింది. వెన్ ఐ యంగ్ వెళ్ళి అడగాల వద్దా, అడగొచ్చా, ఇది సో మెనీ డౌట్స్. బట్ డే బై డే లైఫ్ లో ఐఎమ్ చేంజింగ్ లాట్. Like I got braveness, I lost a lot of what is the call, confusion. Yes, now I'm feeling more. Yes, I'm doing right. I can do it. For example, yesterday I went on an event. It's a big event. Then I sit in the car and meditation చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. Before also I'm doing, but yesterday completely different. నేను అక్కడ చెయ్యడానికి నాకు శక్తి కావాలి, సేవ చేయడానికి. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ సేవ ఫర్ ఫుల్ డే, మార్నింగ్ 7 to night 10. Master sir came when I'm asking for seva. Master sir come in minute, like 1 to 3 minutes. They came and they helped. After I realized how I'm there. Before I went that kind of seva and everything, but yesterday is like my day is like it is expressionless, master. Like so happy. నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా చెప్పినా, like I'm adding here and there, but so beautiful experience, master. Every day I don't want to miss it. Like time lekuna this is my class time. Like in school kuda we understood. Thank you. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ schools kuda అదే చెప్తున్నారు, మాస్టర్స్ వస్తున్నారు అని. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు కదా, డ్రీమ్ లో మాస్టర్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తున్నా అక్కడ వస్తున్నా, అంతా మాస్టర్స్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇందులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి. నైస్. మాస్టర్ అండ్ పాజిటివ్ ఎంత చూడాలి అంటే ఇంకా ఉంది చాలా. lot of changes. Congratulations, Mansa garu. You are enjoying your life, right? Yeah. You are happy with you. I am enjoying every minute. Sometimes when I'm getting confusing, all that also. Like okay, I have a backup. Calm down and sit it, and I get the answer in the meditation, in dhyana. Mansa garu, I will tell you one point, right? So this is the experience of everyone's,
Even myself, I experienced the same. So I felt like my mother, Ani ma'am. So Yeah. more than my mother. Everyone's feeling is the same, if they might express or not. I mean, exactly, Master. Like I'm behaving better than before with my kids. I'm trying always before also, but that knowledge somewhere in the bottom or somewhere in here, like I can talk with them better. I feel better, and they are giving respond also is so better. I mean, way of listening and talking. They're coming and hugging, and it's like it's so beautiful. Like this is my final stop. Like, and I'm searching everywhere. I feel like I'm here, like forever. Great. I raised my hand to share my experience, ma. I was in very low state before I start with Anumaa, but I asked masters initially that I want to start meditation from tomorrow, from today, but for 1 hour without fail. The next day itself, I got the guru as Anumaa sessions. So from there, this is the 3 years of my journey. I'm with Anumaa. So I'm helping others at present means that's because of Anumaa. I feel very happy. I sense lot of experience, divine experiences. So I can sense just before Anumaa said, everything is in our soul. How can I sense this? This is so and so. So it was in my soul. Repeatedly, I am thinking the same. How can I sense Krishna? So I got the answer by myself, like it is in my soul. From 2 days, I confirmed that all the talks which Anumaa is giving about Sitayanam or downloading the past. From few days, in అన్ని డేస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నాకు అర్థమవుతుంది. నేను అందుకని సెన్స్ చేయగలుగుతున్నా. సోల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మనకు ప్రజెంట్ లో తెలియకపోయినా సెన్స్ చేయకపోయినా సోల్లో ఉంది అని ఈ విషయం చెప్పాలని నేను రేస్ చేశాను. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు Anumaa. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ. మీరు అసలు ఎంత అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు యూనివర్స్ కంటే. బాబోయ్, మీకు టైం ఎట్లా దొరుకుతుంది? ఇప్పుడు నన్ను అంటారు కదా అందరూ, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అనాలి, టైం ఎట్లా దొరుకుతుంది మీకు? ఇంత Anumaa చేస్తున్నారు అసలు అని. ఫెస్టివల్ కి ముందు నుంచి ఏం చేయలేదు. నిన్ననే అనుకున్నాను, యూనివర్స్ ప్లీజ్ నేను సృష్టికి సహాయకురాలిని, ప్లీజ్ నాకు టైం ఇవ్వండి అంటే నేను నిన్న అంటే సమ్వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ ఫర్ 4-5 days అంటే వాళ్ళకి మాట్లాడలేదు, మెసేజ్ పెడుతున్నారు. నిన్న అవన్నీ కంప్లీట్ చేయగలిగాను. టైంకి ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకున్నాను యూనివర్స్ కి. డ్రీమ్ చేయకపోయినా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగాను. ఏమైతుందంటే మనకి కొంచెం డిలే అయినా కూడా డీమ్ రికార్డింగ్ మీరు రీచ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది. అంటే ఏం చేయాలి అన్నది మీరు ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. 4Pనో ఎర్త్ బౌండ్ సోల్ అన్నది గుర్తుపట్టేసి మీరు ఇచ్చేస్తున్నారు. దాంతోని మనకి కొంచెం డిలే అయినా కూడా మనము ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలని ఇంకా మేము కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఇస్తున్నాం. కానీ మీరు బేసిక్ అసలు ఇవ్వడంతో వాళ్ళకి అక్కడే హెల్ప్ అయిపోతుంది. సో అనిపించింది నాకు, అబ్బా ఈడ ఏమి హెల్ప్ ఇచ్చావు నా నాయన అనుకున్నాను Anumaa. హనుమంతుని. నేను నా చెప్పాడు. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి హనుమా భక్తురాల్ని. అప్పుడే అమ్మమ్మ బాగా హనుమ భక్తురాలు అనమాట. తను చాలీసా కాకుండా బాగా 40 రోజులు అలా బాగా చేసేవారు. తనకి ఆ 40 రోజులు అనుకోకుండా ఊరు వెళ్ళాల్సి వస్తే హనుమ కలలో డ్రీమ్స్ లో వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్తావు అని అడిగేవారంట. నెక్స్ట్ డే అదే. తను ట్రావెలింగ్ పోస్ట్పోన్ చేసుకునేదంట. ఇలా మనకి అవన్నీ స్టోరీస్ చెప్పేసరికి నేను చాలా కనెక్టెడ్ హనుమతో అప్పటి నుంచి. సో మీతో ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిపోయా. అయితే అదే నేను ఈ చాలీసాలు ఇవన్నీ ఏం చదవను. నేను హార్ట్‌తో కనెక్టెడ్ అంతే ఇంకా. ఆయన్ని పిలుచుకొని మాట్లాడేసుకుంటా, నువ్వు ఇది చేయి, అది చేయి అని అదే చెప్తే ఆయన కదా బాగా సేవ మనకు చేస్తున్నా. కావాల్సింది.
నేను ఎక్కువ సేవతో కనెక్టెడ్ ఉన్నా ఆయనకి. నేను ఏ శ్లోకం చదవను, పెట్టుకోను కూడా అసలు. హనుమాన్ చాలీసాలు అవి చాలా తక్కువ. ఎప్పుడైనా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే, లేకపోతే ఇది సుందరకాండ, నేను ఎక్కువ సుందరకాండ కనెక్టెడ్. ఐ పుట్ ద సుందరకాండ. సుందరకాండ పెట్టుకొని నేను సీత దగ్గరికి ఇట్లా హనుమాన్‌తో పాటు ప్రయాణం చేస్తా. అది నా ఫేవరెట్. అది ఆల్వేస్ ఐ డూ. ఇప్పుడు కూడా నాకు ఒక 2 అవర్స్, 3 అవర్స్ టైం ఉందంటే అది పెట్టేసుకుంటా. పెట్టేసుకొని అంతే ఇంకా. ఎవరన్నా సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేసి పూజలకు పిలిస్తే కూడా అది చెవులోకి పెట్టేసుకొని కూర్చుంటా అక్కడ. అందరు ఫుడ్ తినడం అయిపోతది, వెళ్ళిపోతారు. నేను అక్కడే కూర్చొని ఉంటా. మా ఆయన ఇంకెళ్ళొద్దా మనము, నువ్వు తినలేదు, వాళ్ళు సర్దేస్తున్నారని లేపుతారు. నేను ఇంకెళ్ళిపోతా అక్కడికి. నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందో కూడా తెలీదు. సో, అది సూపర్. హనుమాకి ఊరికే నేను తల్లిలాగా సేవ చేస్తా. ఆయనని కాళ్ళు తుడవడము, బనానాస్ తినిపియడము, మొహం కడగడము, ఇట్లా అంతా ఒక చిన్న బేబీకి చేస్తే తల్లి ఎట్లా చేస్తదో అట్లా చేస్తా. కొప్పడతా హనుమా, నువ్వు ఊరికే తిరిగి వస్తావు, అంతా పూసుకుంటావు, అట్లా కాదు నువ్వు అని అట్లా అనమాట. అది తల్లి ప్రేమ ఎట్లా ఇస్తదో ఒక బేబీకి అట్లా ఇస్తా. అందుకే అప్పుడప్పుడు కూడా నేను నీ తల్లికి ఇది వస్తే చెయ్యవా? ఇది చెయ్యు, చూసుకో అంట. అప్పుడప్పుడు అంటా, "నువ్వే చూసుకోవాలి కదా, నన్నెందుకు అడుగుతావు" అంటే, "ఏ యూనివర్స్ చెప్పింది. యూనివర్స్ లా ప్రకారం నువ్వు అడగందే చేయొద్దు. ప్లీజ్ అడగవా" అని అడుగుతాడు నన్ను. సరేలే అడుగుతా. వావ్! సూపర్ హనుమ. అట్లా. నేను అప్పుడప్పుడు కోప్పడతాను. అప్పుడప్పుడు ఏంటిదంట, నిలదీస్తా, అన్నీ చేస్తా నేను. అన్నిటికి రెస్పాండ్ చేస్తాడు పాపం. ప్రేమ అంటే ప్రేమగా ఒక్కోసారి నేను నీ భక్తురాలినైతే చెయ్యి అంట. ఓసారి నేను నీ తల్లినైతే చెయ్యి అంట. పాపం ఎట్లన్నా చేస్తాడు. అయ్యో రామా! నేను సతాయిస్తున్నానా తండ్రి అని మళ్ళీ హగ్ చేసుకొని కిస్ పెడతా. హ్మ్. హనుమ, ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి. నేను ఇందులోకి అంటే ఆ డ్రీమ్స్ పార్ట్‌లోకి రాకముందు నాకొక 1 మంత్ థ్రోట్ పొడి దగ్గులాగా. నేను అనుకున్నా అవును. నాకు హీలింగ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. థాంక్ యూ యూనివర్స్. కరెక్ట్. థాంక్ యూ. నాకు కరెక్ట్. పాటలు పాడాలని చాలా ఇష్టం ఉండేది. కానీ నాకు పాడడానికి రాదు. సో, నాకిది హీల్ అందుకని చేస్తున్నారనుకోని నేను అలా అనుకునేదాన్ని. ఆహ్, ఇంకోటేమైందంటే అంతకన్నా ముందు హనుమ ఎనర్జీ, హనుమ ప్రెజెంట్ నాకున్నట్టు చూపిచ్చి, హనుమ నేనెక్కడైతే మెడిటేషన్ చేస్తున్నానో నా ముందు నిలబడ్డారు. హి ఈస్ గివింగ్ ఎనర్జీ. నేను ఆ రోజు సెన్స్ చేశాను. నేను మీకు ఆ రోజు చెప్పాను కూడా. అది మీకు గుర్తుందో లేదో, నాకు చాలా సేపు కంటిన్యూషన్ మీరు హనుమ ఉన్నారు, థర్డ్ ఐలో నుంచి ఎనర్జీ ఇస్తున్నారని అభయహస్తం నుంచి ఇస్తున్నారని చెప్పకముందే అంటే హనుమనకక్కడ ఎనర్జీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. లైట్ ఇవ్వడం. ఆ రోజు టెంపుల్ చూశాను. ఆహ్, ఆహ్, ఆ టెంపుల్‌లో అది హనుమ టెంపుల్ కానీ ఆ హనుమ కనబడలే. ఎందుకంటే హి ఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. అలా సముద్రం ఒడ్డున అసలు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయింది నాకు. అర్థమైంది ఇప్పుడు నాకు మీకు చెప్తూ ఉంటే నాకర్థమైంది. నన్ను అదంతా రెడీ చేశారు. నేనున్నానని చెప్పారు. నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు చెప్తూ ఉంటే. కరెక్ట్. మీరన్నది చాలా కరెక్ట్. మీరు అంత ఇదిగా మీకు అన్నీ గుర్తుపట్టి మీరు చేయగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే మీరు సేవలో ఉన్నారు కాబట్టి యూ ఆర్ టోటల్లీ ట్రస్టింగ్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ టూ. ఎందుకంటే యెస్ మ్యామ్. అందుకనే అందరిని సేవ, సేవ, సేవ అంటున్నా. పాత వాళ్ళని కూడా వర్క్ చేయడానికి పక్కకు పెట్టింది యూనివర్స్. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకి నువ్వు ఛాన్స్ ఇయ్యు. కొత్త వాళ్ళకి నువ్వు వాళ్ళకి అవసరం ఎప్పుడు, వాళ్ళ కర్మలు తీసేసుకోవాలి అంటూ నాకు కంటిన్యూయస్ గైడెన్స్ ఇస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు మీరు అలాగే వచ్చారు గదా! ఇప్పుడు వాళ్ళుంటే మీరు యెస్ ఎలా హనుమ. చేసేవారు యాహ్! కాదు. యాహ్! సో, అట్లా మీకు దొరికిందది. కంగ్రాట్స్ అమ్మా శ్రీనాలిని గారు. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. వీటు థాంక్ యూ మోక్ష హనుమ. తరఫున మీకు అసలొక గార్లాండ్ అమ్మ! హనుమ. నా మెడిటేషన్‌లో మీకు చాలా సార్లేసా. గార్లాండ్ మీకు మంచి ఓహ్! జ్ఞానాన్ని ఇంకా సూపర్. ఇవ్వమని నేను హనుమంతుని లైట్ మీ మీదకి ఇంకా పంపిస్తున్నా. థాంక్ యూ. నాకు ఆనంద బాష్పాలొస్తున్నాయి. నాకు గూడా వస్తున్నాయి. నా కళ్ళ నుంచి నీళ్ళొస్తున్నాయి. హనుమ, మీరు ఇప్పుడు థాంక్ యూ. జూమ్ లో అబ్జర్వ్ చేశారంటే వి హావ్ రియాక్షన్స్ బటన్. సో శ్రీకాంత్ గారు. enabled this morning. So looks like Srikanth garu is like fully enjoying with that నేను కూడా reaction చూస్తూ button. ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సార్‌ది. So yeah. But Srinalini garu, thank you so much, and really you're doing wonderful job. You know, thank you so much from WayToMoksha, everyone. హనుమ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ అంతా. Absolutely. అంతే. You're ఇప్పుడు receiving it. That's హనుమంతుడా లేకపోతే హనుమానా అన్నట్టుంది. ఇప్పుడు హనుమంతుడు నన్ను కూడా తీసేసుకున్నాడు. అంతే దేర్ ఈస్ హనుమ. నో అనిరుద్ ఎనీమోర్. అగైన్ హనుమంతుడే. మీరు ఆయన ప్లేస్‌లో ఆయన డైరెక్ట్ రాలేరు కాబట్టి మీలా మాకొచ్చారు. అవును. నేను అదే చెప్పా గదా! నన్ను వాడేసుకో యెస్. ఫుల్లు రాత్రి పొద్దున
బాడీని, గొంతుని అన్నిటిని వాడేసుకో. నా టైంని అన్నీ వాడేసుకో అని చెప్పాను. ఏది నా ముందర పెడితే అది నువ్వే చేసుకో అని చెప్పా. అప్పటి నుంచి హాయిగా ఉంది. నాకు అన్నీ అయిపోతున్నాయి వితౌట్ ఎఫర్ట్‌లెస్‌గా. యాహ్! లేకపోతే ఇప్పుడు నేను బుక్ రాస్తా అన్నా, బుక్ చదువుతా అన్నా. ఇప్పుడు చూడండి 2 పనులు ఇంక ఇవి కాకుండా. యెస్ అనుమా. చేద్దాం 2 చేద్దాం. ఈరోజు 2:35కి దశమి అయిపోతుంది అనుమా. దాని తర్వాత ఏకాదశి. 2:35 అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద నైటా? ఐఎస్టీ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ మధ్యాహ్నం. సోమవారం. నేను అది మీకు టెక్స్ట్ పెట్టాను కన్ఫర్మేషన్ కోసం. మీరు తర్వాత చూసుకోవాలన్నా చూసుకోవచ్చు అని. సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి వస్తుందా? ఏకాదశి. ఓకే. అంటే అది ఇండియా టైంలో కదండి అంటే ఇండియా అయినా శ్రీకృష్ణ? అమెరికా అయినా సోమవారం రోజు వస్తుంది అని చెప్పారు హనుమా ఇందాక. అందుకని మళ్ళీ టెక్స్ట్ పెట్టాను నేను. నాకు ఒక గ్రూప్ లో వస్తుంది అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్. అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా షేర్ చేశా. కన్ఫర్మ్ చూసుకోవచ్చు కదా అని. కాదు చక్రధర్ గారికి పర్టిక్యులర్ యూఎస్ పంచాంగం వేరే యా ఉంటుంది. నా దగ్గర ఉంది యాక్చువల్గా. నేను ఎందుకంటే మన అంటే సన్ Okay then. రైజ్ సన్సెట్ వేరే. ఓకే. ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ then. మన సన్ రైజ్ మన సన్సెట్ బేస్ ఇప్పుడు చేసుకుని జియోస్ట్రామ్ దే కూడా అదే చెప్తారు. కన్వర్టెడ్ దాట్. మీరు యా ఇండియాది Okay. ఫాలో అవ్వద్దు. ఫాలో ఇండియాలో అవ్వద్దు 12th అయితే మీ 12th కాదు అని చెప్పారు. కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా సో ఓకే మనకైతే అనుమా. రేపు 8కి వస్తుంది. ఓకే. 8:15కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏకాదశి. ఓకే. సో 8:15 లోపల తినేసేయండి. గుడ్ ఐడియా. గ్రేట్. యాక్చువల్‌గా అయితే హనుమా ముందు ఎర్లీ డిన్నర్ చేద్దామంటే ఎప్పుడు డ్రాగ్ అయ్యేది. అదేదో పెద్ద పనిలాగా ఉండేది. ఇప్పుడు 9:00 సెషన్ ఉంటుంది కదా! 7 అవును. కల్లా తినేయడం. అవును. మళ్ళీ మంచిగా కూర్చోవచ్చు కదా! మంచి ఎనర్జీస్ తీసుకోవాలి అంటే ఎర్లీ కరెక్ట్. తినాలి. 7 ఇప్పుడు నేను కల్లా కూడా టక్ తినేయడం. టక్ 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 వర్క్ నుంచి పనులు రాగానే టక్ అయిపోతున్నాయి. టక్ టక్ డిన్నర్ చేసి పెట్టేస్తున్నా. సో, అసలు ఎంత ప్లాన్ అయితుందంటే అందరూ "ఏంది ఇంత బక్కగయ్యావు, ఇంత బక్కగయ్యావు, ఇంత బక్కగయ్యావు. ఏం చేస్తున్నావు? నథింగ్ డూయింగ్." మన చక్రాస్తోని కూడా అందరం తగ్గినాం. నేను 10 పౌండ్లు తగ్గిన. నా స్టమక్ ఫ్లాట్ అయింది. ఓకే. సో, ఈ వీక్ డేస్ 10 డేస్ నుంచి కుదరట్లేదు. మళ్ళీ అందుకని బాగా విష్ చేస్తున్నా. నాకు ఈ టైమ్స్ కావాలి మెడిటేషన్‌కి అని. ఈరోజు చాలా బాగుందన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద టీమ్. యాహ్! థాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద మోక్ష టీమ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ఒక్కరు కాదు. ప్రత్యేకంగా మాట్లాడండి. మ్యామ్ WayToMokshaలో జాయిన్ అయిన తర్వాత హెల్పింగ్ కౌజ్‌లో గూడా జాయిన్ అయ్యాను కదా మేడం! అప్పటినుంచి అంటే ఎక్కడికెళ్ళినా గూడా నేను ఇమ్మీడియేట్‌గా అంటే మానసికంగా గూడా ప్లస్ బయటకు గూడా ఒక్కొక్కసారి అనేస్తా ఉంటాను. ఏదైనా కనపడ్డా గానీ అంటే ఏదన్నా హర్డిల్ లాంటిది ఎవరికన్నా గుచ్చుకుంటది అది ఇది అని అన్నా గూడా నేను వెంటనే నేను లైట్ వర్కర్‌ని. నేను ఇక్కడ ఈ పని చేయాలి అనుకుంటా. రీసెంట్‌లీ నేను ఇక్కడ నిర్మల్ దగ్గర కదలి అని ఉంటది మేడం. అక్కడ శివయ్య ఉంటారు. అక్కడికెళ్ళాను. అక్కడ చాలా ఆవులు అవి ఇవన్నీ బయట కట్టేసి ఉండే. మా వాళ్ళు లోపలికెళ్ళి పూజ చేసుకోవడానికి రమ్మని పిలిస్తే మీరు వండమ్మా మీరు వండి నాకిక్కడ జర పనుంది అని జెప్పి వాళ్ళని అడిగి కనుక్కొని ఆ ఫోటో అది తీశానన్నమాట. అయితే వాళ్ళని అడిగాను ఏంటి గోవులు మా దగ్గర ఇక్కడ హెల్పింగ్ కౌస్ అని అనుమాది ఒకటి ఆన్‌లైన్ గ్రూప్ ఉంటది. వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఏంటి అంటే మాకు కాపలా కాసేవాళ్ళు లేరు. అందుకోసమని ఇది ప్లస్ పక్కన ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్‌లో ఉన్న ఆవులని రెండిటిని ఒక గోశాలకి ఇస్తున్నాము అని అన్నారు. అయితే నేనన్నా మీరు ఏ గోశాలకి ఇస్తున్నారు నాకు చెప్పండి. మా హెల్పింగ్ కౌస్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఇట్లా చూస్తారు. వాళ్ళు ఇట్లా తెలుసుకుంటారు. మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. అది ఇది అని చెప్పాను. అయితే నాకు సరి అయిన అంటే నేను వాళ్ళకి సరిగ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేకపోయాను అనిపిచ్చింది. అందుకోసమని ఒక ఇద్దరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళున్నారు మేడం. ఒకళ్ళేమో ఇట్లా కౌస్‌ది అది చేస్తారు. ఒక సారు చందూర్ సార్‌ది గూడా నేను మీకు పెట్టాను మేడం. వరప్రసాద్ సార్ టీచర్. హి ఈస్ గవర్నమెంట్ టీచర్ అండ్ హి ఈస్ మెయింటైనింగ్ వన్ గోశాల దేర్. ఆ సార్‌ని అడిగాను సార్ జాయిన్ అవ్వండి అని. అయితే జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాను అంటే ఆ సార్ ఉంటారు చూడండి మేడం. ఒక సార్ మర్చిపోయిన పేరు. ఆ సార్‌కి పెడితే ఆ సార్ జాయిన్ అయ్యారన్నమాట. నేనెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చందూర్ దగ్గర ఉన్న గోశాలకెళ్ళినప్పుడు గూడా హెల్పింగ్ కౌస్ గురించి ఇట్లా మాట్లాడిన. ఇట్లా హెల్పింగ్ కౌస్ ఉంటది. హెల్ప్ చేస్తారు అది ఇది అని. వాళ్ళకి గూడా కౌస్‌కి గూడా చెప్పిన మేడం. నాన్న మీకు హెల్పింగ్ కౌస్ ఉంటది. ఉండండి. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ గుడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దెమ్ అని ఇట్లా చెప్పి వచ్చిన. వచ్చిన తర్వాత ద వెరీ నెక్స్ట్ డే 2 రోజులు అయిన తర్వాత సార్ ఫోన్ చేశారు. మేడం మీరొచ్చారు. వచ్చి వెళ్ళింది అసలు ఆ రోజు దాకా మా ఊరు వాళ్ళు అసలు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఆవులున్నాయి మనం రావాలి అని పట్టించుకోని వాళ్ళు గూడా చక్కగా వచ్చి అక్కడ
వాటికి పూజలు అవి చేశారు. ప్లస్ ఇంకొక మేడం అంట మేడం, ఎవరు 90,000ది ఒంగోలు కవ్వు అక్కడికి ఇచ్చారంట మేడం. వాళ్ళకి సార్ వాళ్ళకి ఇస్తేనంట అందరూ దానికి పూజలు చేయడం, ఆవులకి పూజలు చేయడం, దాని కింద నుంచి వెళ్ళడం అది ఇది చేశారట. అయితే సారు మన గ్రూప్ లో హెల్పింగ్ కౌస్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు. హెల్పింగ్ కౌస్ గ్రూప్ లో ఉన్నారనమాట సారు కూడా. నేను ఇంకొక మా పిఈటి శ్రీనివాస్ సార్ అని ఉంటారు మేడం, ఆ సార్ని కూడా జాయిన్ చేశా. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే మెడిటేషన్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు ఇట్లా కౌస్ గురించి ఏమన్నా ఇట్లా మెడిటేషన్ లో ఇట్లా చెప్పండి మేడం, చేస్తాము. ఇట్లా అంటే కౌస్ గురించి ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా పూజలు చేసినప్పుడు ఇట్లా న్యాసం అంటే ఇట్లా చేస్తారు కదా మేడం, ఇట్లా దండం పెట్టుకొని కవచం లాగా వేస్తారు కదా, అట్లానే మీరు మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎవరైతే సఫరింగ్ లో ఉన్నటువంటి కౌస్ గాని అసలు ఆల్ కౌస్ కి కూడా ఇట్లా అన్ని కవచం లాగా వేయించేసేసి ఇట్లా చెప్పించండి మేడం. మళ్ళీ నిన్న మా దగ్గరికి చాలా కోతులు వచ్చినాయి అన్నమాట. అయితే ఒక కోతికి రైట్ ఐ దగ్గర మస్తు దెబ్బ తగిలింది, రక్తం కారుతుంది. కానీ అది వైల్డ్ కదా, అడవిలోంచి వచ్చినాయి. అది నన్ను చూస్తుంది. నేనేం చేయాలి, ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఉండు, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అని వెంటనే హనుమంతుడు నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అందుకోసం అని ఒకటి ఉంటది మేడం, అసాధ్య సాధక స్వామి అసాధ్యం తం కిం వదత్ అని ఒకటి ఉంటది, విచ్ ఐ కాంట్ డూ హనుమా విల్ డూ అన్నమాట. సో అది కొంచెం హీల్ చేయి నాయన, వెళ్ళి హీల్ చేయి అని అన్నాను. సో ఇంకా అసలు కళ్ళు మూసుకున్నా గానీ దాని రైట్ ఐ బ్లీడింగ్ అది కనపడుతుంది, అదే దండం పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. అయితే ఒక్కొక్కసారి హనుమా అంటే ఇది చూసేటప్పుడు నేను ఏమనుకుంటా అంటే హనుమా 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 అని ఇట్లా అనుకుంటాను అనమాట. సో ప్లీజ్ అంటే సార్ ద్వారా కూడా హెల్ప్ తీసుకున్నాను నేను. మీకు ఆ హెల్పింగ్ కౌస్ ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏదైనా ఉంటే గనక పెడుతూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ మీ. మళ్ళీ ఈ మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ముందర కూడా చెప్పిన మేడం, నేను అసలు మెడిటేషన్ లో కూర్చోలేకపోయేదాన్ని, అసలు సిట్టింగ్ పోస్చరే ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు నా బాడీ నాకు లైట్ అనిపిస్తుంది. మొన్న బాసార్ వెళ్ళాము, ఆ రోజు రాత్రి కూడా అక్కడ వాళ్ళందరూ చేస్తుంటే ఇట్లా ఒక కప్ప వచ్చింది, అందరు లేడీస్ ఉండే, ఆ లేడీస్ లోకి కప్ప వెళ్ళిపోతుంటే పాపం వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు. నాకు ఫస్ట్ నుంచి కప్ప అంటే భయం లేదు, అందుకోసం అని గబగబా వెళ్ళి ఆ కప్పని ఇట్లా ఇసిరేసి వాళ్ళు అన్నారు, అమ్మ మేడంకి ఎంత ధైర్యం అంటే. నేను అనుకున్నా కాదు, నేను లైట్ వర్క్ అని నేను సేవ చేయాలి, వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ కోసమే ఇక్కడ ఉన్నాను అని అనుకున్నా. అయితే మేడం నాకు ఇంకా సేవ చేయాలని ఉంది. అంటే ఫిజికల్ సపోర్ట్ చేయలేకపోయినా అని మోరల్ గా మెడిటేషన్ లో అయినా ఏ విధంగా అయినా సరే మీరు అంటారు చూడండి మేడం, వైబ్స్ పంపియాలి వాళ్ళలో, అంటే ఇట్లా అంటారు కదా మేడం, అట్లాంటిది నాకు మెడిటేషన్ లో కావాలి. మీరు హనుమంతుడికి చెప్పండి. కాదమ్మా, ఒక్క సజెషన్ మీకు, మీరు కోతిని చూసినప్పుడు ఐ క్యాంట్ హెల్ప్ అన్న వర్డ్ మీరు మాట్లాడొద్దు. ఓకే మ్యామ్. మీరు నేను లైట్ వర్కర్ అంటున్నా, ఆపోజిట్ మాట్లాడుతున్నా. మళ్ళా సారీ, రెండు పనికిరావు. ఎందుకంటే లైట్ వర్కర్ అంటేనే హెల్ప్ చేసుడు. మీరు ఒక్క నిమిషం కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని హనుమంతుని లైట్ అభయహస్తం నుండి కోతి యొక్క కన్నుని రిపేర్ చేయొచ్చు ఆ లైట్ తో. మొత్తం బ్లడ్ అంతా క్లియర్ అయిపోయినట్టు, మంచిగా లైట్ తో మొత్తం ఐ అంతా మంచిగా అయిపోయినట్టు ఇట్లా మొత్తం అయింది అని ఫీల్ కావాలి. మీరు ఫీల్ అయితేనే అదే హెల్ప్ కదా. నేను చేయలేను, ఎందుకు చేయలేను, మీరు చేయగలుగుతారు. టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని వెళ్ళి. మనం ఇప్పుడు రోజు చేసే పని అది కదా. మనం ఎవరైనా టచ్ చేసుకుంటున్నాం, నేను వచ్చేవాళ్ళు మిమ్మల్ని హీల్ చేస్తున్నా, టచ్ చేస్తున్నా. ఎవరు హీల్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని? ఎవరు మీ అందరి కోపాలు భయాలు తీసేస్తుండ్రు? ఆ పని మీరు కోతికి చేయొచ్చు కదా. సో ఎప్పుడు కూడా నేను చేయలేను అన్న వర్డ్ రావద్దు మీ నోట్లోంచి, సరేనా? ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సరే అమ్మ, హెల్ప్ చేయలేను అన్నది కరెక్ట్ గానే కాదు. మనం అందరికి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, కూర్చున్న కానీ హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. మనకు మాస్టర్లు ఉన్నారు కదా, మధ్యలో పెట్టేసుకొని చేయడం అంతే. అంటే నాకు ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. పర్లేదు, మీరు చేసేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది గోవులది అంత పర్ఫెక్ట్. ఇంకోటి ఆ గోవులది మీరు అన్నది ఆ నెంబర్ శ్రీకాంత్ సార్కి డైరెక్ట్ పెట్టండి, అందులో ఉన్నారు. పెడితే వారు వాళ్ళకి కాల్ చేసి హిల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. శ్రీకాంత్ సార్ ఉన్నదే ఆ పర్టికులర్ దానికి. సో మీరు వారికి, అందులో శ్రీకాంత్ అని ఉంటది, వారు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక దానికి. వారికి మెసేజ్ ప్రైవేట్ గా పెట్టండి, పర్వాలేదు. వారు హీల్ టాక్ టు దట్ గాయ్ అండ్ టాక్. శ్రీకాంత్ గారు మీకు వారి నెంబర్ పెట్టారట, అందులో ఒకసారి వారికి కాల్ చేయరా? లెక్చరర్ కి ఇంకెవరెవరికి అన్నారు వాళ్ళకి.
గీత గారు చెప్పండమ్మా. నమస్తే మేడం. జై శ్రీరామ్ మేడం. చెప్పండి. నిన్న మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నాక ఒక పాయింట్ అజయ్ గారు చెప్పారు కదా, మీరు అక్కడ స్టక్ కాకుండా కొత్త వేస్ వెతికి వెళ్ళారు కదా, అది నాకు చాలా నచ్చింది మేడం. అది అంటే మనం కూడా అక్కడ స్టక్ అవ్వద్దు, ఇంకొక వే వెతుకోవాలి అని చెప్పేసి నాకు జ్ఞానం నేను వచ్చింది. ఒక్కవే కాదు, నేను అన్ని చేసిన, ఎన్ని నా ఎదుర్కొనే అన్ని చేసిన. అదే మేడం, అంటే అట్లా అన్ని వెతికి ఒక వే దొరికింది కదా, అట్లా మనం కూడా స్టక్ కాకుండా ఆ జ్ఞానం అనేది నిన్న నాకు మంచిగా అనిపించింది. ఇంకోటి, నేను ఎన్ని అర్థమాన్ సోల్స్ ని డీల్ చేసిన అంటే మేడం, అసలు చాలా మందిని పంపించాను. చాలా అంటే చాలా మంది, మంచిది, చాలా మంది అంటే మీరు వచ్చింది అందుకేమో చేయండి. మీరు అందరూ జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి. మీరు 25th ఆ రోజు మనము 25th అక్కడ హైదరాబాద్ లో అన్నప్పుడు అన్నారు మేడం, మీ లైఫ్ పర్పస్ అదే ఉన్నట్టుంది అని అన్నారు మీరు. అలానే ఎంత మంది అంటే చెప్పొద్దు మేడం. అసలు నేను చాలా మంది, అసలు ఒక్కొక్కసారి చిన్న పిల్లలు, బ్రాహ్మిన్స్ పిల్లలు ఎంత మంది అంటే అసలు నేను స్టన్ అయిపోయాను. ఇంత చిన్న ఇట్లా అప్పుడు నేను నేర్చుకోవడానికి వస్తారు చూడండి మేడం చిన్న పిల్లలు, అట్లాంటి మంది ఒక 70 మెంబర్స్ అట్లా పిల్లలు ఇట్లా వచ్చి కూర్చొని ఇట్లా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా అంటే వాళ్ళ పిల్లల లెక్క మీకు కనబడుతుండేమో కానీ చిన్న పిల్లలు అడ్వాన్స్ సోల్స్ అవ్వరు, కానీ వాళ్ళు అడ్వాన్స్ సోల్స్ అంటే 7-8 వాళ్ళు ఎలా years కనిపించదలుచుకుంటే అట్లా కనిపిస్తారు మీకు. వాళ్ళు ఒక్కోసారి చిన్నప్పటిది స్ట్రక్ అయి ఉంటే వాళ్ళకి ఆ బాడీ ఫీల్ అవుతారు, మీకు అట్లా కనిపిస్తారు. కానీ పిల్లలు సోల్ లెవెల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోతారు లైట్ రాగానే. అంటే 7-8 years మేడం, 7-8 అట్లా 8 7-8 వాళ్ళు కూడా ఉండరమ్మా. ఉండదు మేడం. ఓకే, అట్లా నాకు అట్లా కనిపించింది అన్నమాట. మీకు అట్లా కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంది. వాళ్ళు ఏ ఫీలింగ్ తో ఉంటే ఆ ఫీలింగ్ తో వాళ్ళకి బాడీ వస్తుంది. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మేడం. ఇది ఏంటంటే నాకు కొంచెం అంటే ఒక మొన్న చెప్పాను, చాలా డిఫరెంట్. ఇది కూడా షార్ట్ లో చెప్పండి. షార్ట్ కట్ లో చెప్పండి. ఒక అర్థమాన్ సోల్, నేను ఫంక్షన్ కి వెళ్తే అది వచ్చినాక నాకు ఇరిటేషన్ ఉంది, నాకు డ్రీమ్ లో కనిపించింది. సో అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది మేడం. ఇక్కడ చెప్తే అక్కడ అంటే వెళ్ళాలి నువ్వు అని అట్లా చెప్పమంటారు కదా మీరు, అలా చెప్తుంటే జస్ట్ అది నా ముందు కూర్చుంటా లేదు, జస్ట్ ఇటు చెప్తే అటు జరుగుతుంది, అటు చెప్తే ఇటు జరుగుతుంది అనమాట. సో నాకు అర్థం అవుతలే, నేను ఇంకా బయటికి ఎట్లా రావాలి, వెళ్తే మళ్ళీ నా వెనకాల అట్లా భయం వేస్తుంది మళ్ళీ. సో జస్ట్ నేను హనుమాని ప్రే చేసేసరికి కరెక్ట్ దాని మీద ఇదేమంటారు పిరమిడ్ వేసేసింది మేడం. పిరమిడ్ అయితే అది అక్కడ కూర్చుంది ఇంకా. సో అప్పుడు దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక 2 days వరకే అది ఇంకా మెడిటేషన్ లో కూర్చోమని చెప్తే అట్లా ఉంది మేడం. అది పర్లేదు, మీరు మాస్టర్ పిలవండి, పిలిస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు. అదే మాస్టర్స్ ని, అదే హనుమాన్ పిలిస్తే జస్ట్ హనుమాన్ పిలవద్దు, ఎర్త్ బౌండ్ సోల్స్ సిటీలో మాస్టర్స్ ని పిలవండి. హనుమాన్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే మేడం. హనుమాన్ పిలవకండి ఎర్త్ బౌండ్ సోల్స్ కి. ఊరికే మనం ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకోవాలి, ఆయనది పెట్టుకొని మాస్టర్ ఆయన అదే ఏ సోల్ సిటీకి సంబంధించిన మాస్టర్ లో వాళ్ళని రమ్మంటే వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ లోకాన్ని. హనుమంతుడు ఏం చేసుకుంటాడు వీళ్ళని పట్టుకుని? అంటే నాకు అట్లా నేను కూర్చునేసరికి నా వెనకాల కూర్చున్నట్టు ఉంటారు మేడం, కాలభైరవుడు. అవునమ్మా, అది ప్రొటెక్షన్. నువ్వు ప్రొటెక్షన్ తీసుకోండి, మీకు ఆల్రెడీ పద్ధతి తెలుసు, అదే పద్ధతిగా అంటే నేను ఏం అనుకుంటలేను మేడం, జస్ట్ నేను ఇట్లా చేస్తుంటే నాకు అట్లా ఫీలింగ్ ఉంటది బ్యాక్ ఉన్నట్టు. అవునమ్మా, వస్తే వాళ్ళని పంపించేసేయండి, ఏముంది అంత ఇది. వాళ్ళు ఎప్పటికి ఉంటూనే ఉంటారు అది. వాళ్ళు వస్తే పంపించేసేయండి. మళ్ళీ హనుమంతుని మధ్యలో పెట్టకండి, మీ ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకోండి హనుమంతుని, అంతేగాని మాస్టర్స్ ని పిలిచి పంపించేసేయండి. Ajay sir or Chakri gar, are we closing the session? Yeah. We can close, Anumaa. I know it's already 11:30 for us, so yeah. Tomorrow we'll see.